Okay. So thank you. Welcome everyone. This is the fifth webinar organized by the IEEE Electron Devices Society student chapter at University of Dhaka. And I have the pleasure to welcome our speaker, Dr. A.K.M. Ariful Hasan, today to talk about the history of IC research, development, design, and manufacturing in semiconductor industries. So this is a special event for us because this year marks the 75th anniversary for the invention of transistors. So this is a great milestone for the device community and all the people who are interested in devices. And we're going to learn a lot more today from our speaker. So before we go into that, let me introduce our speaker today. Dr. A.K.M. Ariful Hasan is currently working as a technical leader in Intel Corporation in Oregon, United States. And he's also an adjunct faculty in the Oregon Institute of Technology and Portland State University. He has 17 years of cross-domain semiconductor industry experience in design, product reliability, device engineering, and process integration. And he has completed his bachelor's in electrical engineering from BUET in 1998 and received his master's and PhD from Arizona State University, USA in 2013. He holds 6 US patents. So with that, I would like to invite Dr. Hasan to deliver his talk today. So thank you. Okay, thank you very much. Okay, thank you for introducing me, and also thank you for giving me the opportunity, right? So we always want to talk about our experience so that people in Bangladesh, they can get at least something. So there are a lot of things in the theory in the book, but that is quite different from what we experience in the actual industry in semiconductor domain. So that's why I wanted to give some overview of what we do here and what are the key things that we look for, and what is the culture and business process in industry, and what is the history of IC research, development, and design and manufacturing. So it's very not very technical presentation, but at least the people who has the basic background in semiconductor physics, they would be able to follow it. আর আমি এটা বাংলাতেই বলবো, যেহেতু মানে বলা হয়েছে যে বাংলা might be better, but I will do both বাংলা and English. কিন্তু যে কোনো কোয়েশ্চেন আমাকে বাংলায় করা যাবে, বাংলায় অ্যান্সার করব যতটুকু সম্ভব আর কি। আর টাইম অ্যারাউন্ড 45 মিনিটস, 45 মিনিটের মতো হয়তো আমি বলবো, অথবা তার চেয়ে আগেই হয়ে যাবে। আমার 28টা স্লাইড, 28 স্লাইডস। তারপরে আমরা কোয়েশ্চেন এন্ড অ্যান্সারের জন্য 15-20 মিনিট সময় দিতে পারবো। So I have no problem. It's 6:41 a.m. in the morning today. So 8টা পর্যন্ত আমার I can be here, no problem. All right. So দেখা যাচ্ছে, right? My presentation is fine. So let me go to the next slide. See. Okay, so I'll skip the intro. Let me go to pointer, laser pointer. All right. যদি কোথাও কোনো কিছু প্রবলেম হয় তাহলে আমাকে প্লিজ ইন্টারাপ্ট করবেন, সো আই ক্যান শেয়ারিং করতে গেলে অথবা যদি প্রেজেন্টেশন মোডে না থাকে। এনিওয়ে, সো আজকে যে প্ল্যান, যে দিস ইজ দ্য আউটলাইন। সো প্রথমে আমি আই উইল টক অ্যাবাউট হোয়াট ইজ অ্যান আইসি, ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট। So everybody knows about it here, I presume, but I'll give one slide to show what is an IC and what does integrated circuit mean. And then I have a couple of slides on history of IC invention, right? So already যেটা বলা হয়েছে যে IC invention এর অথবা semiconductor history almost 75 years.
তার মানে হচ্ছে যে 75 ধরে কি হয়েছে, হিস্ট্রি অফ আইসি ইনভেনশন, কিভাবে আইসি ইনভেনশন হলো, তারপরে কি হলো, সেই ব্যাপারগুলো এখানে থাকবে। and then IC scaling and Moore's law. So it's a very common একটা word and sentence, IC scaling এবং Moore's law আমরা অনেকেই জানি। তো IC scaling and Moore's law সম্বন্ধে কিছু বলবো। And then I will go to the IC design flow. So how an IC is designed in the semiconductor industry, and also IC process flow. আইসিটা কিভাবে ফ্যাব্রিকেট করা হয়। সো আইসি তৈরির জন্য দুটো স্টেজ আছে। একটা স্টেজ হচ্ছে ডিজাইন করা, আইসিটাকে শুধু ডিজাইন করা, মোর ইন দ্য সফটওয়্যার মোড। কম্পিউটারে বসে সফটওয়্যারে বিভিন্ন ক্যাড টুল দিয়ে আইসিটাকে ডিজাইন করা হয়। তো যখন আইসি ডিজাইন করা হয়, তারপরে আইসিকে ফ্যাব্রিকেশন ফ্যাসিলিটি পাঠিয়ে দেওয়া হয়, ফ্যাবে ওটাকে প্রসেস করা হয়। সো দ্যার ইজ এ টু ডিফারেন্ট এরিয়া অ্যাকচুয়ালি। One is VLSI design, another one is VLSI process. So ওই দুটো ব্যাপারকে আমি হাইলাইট করব খুব অল্প, হাই লেভেল, 2-3টা স্লাইডে। তারপরে আমার কাছে কিছু সেমিকন্ডাক্টর ফ্যাব পিকচার আছে। সো পিকচার মিনস লাইক কিভাবে ফ্যাবে কাজ করা হয়, ফ্যাবের ভিতরটা দেখতে আসলে কেমন, ফ্যাবের মধ্যে কি ধরনের ইকুইপমেন্ট থাকে, এবং হাউ ডাজ এ ওয়েফার লুক লাইক। সো যেগুলো হয়তো একেবারে সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ না করলে জানা যায় না, তো ওরকম কিছু ম্যাটেরিয়ালস আছে, ওগুলো শো করব। And then IC scaling challenge. So once we know what is IC scaling, then there are a lot of challenges for IC scaling. এবং IC scaling এর চ্যালেঞ্জকে ঘিরেই সেমিকন্ডাক্টর ডেভেলপমেন্ট এবং রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট, ইট ইজ কন্টিনিউইং, এটা গ্রো করছে। So I'll talk about IC scaling challenge, and then IC scaling roadmap, meaning IC scaling যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে, but what will be the future of IC scaling? IC থেকে ফিউচারে কি রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট হবে, তার একটা রোডম্যাপ, তার একটা হাইলাইটস কি হতে পারে, ওটা থাকবে। So let me show you. So this slide is just a couple of pictures. এখানে what is an integrated circuit. So যদি আমি টপ লেফট থেকে শুরু করি, so this is an system. So system means in আমরা যদি আজকে একটা ডেস্কটপ অথবা পিসি আমরা ওপেন করি, দেন এখানে আমরা দেখবো যে একটা মাদারবোর্ডের উপরে বিভিন্ন ধরনের চিপ, ক্যাপাসিটর এবং অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস আছে। এই পুরো জিনিসটা নিয়ে একটা সিস্টেম। সো এটা হচ্ছে, এটাকে বলে সিস্টেম, কিন্তু এই সিস্টেমের ভিতরে এই যে এই জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি, এটা দিস ইজ দ্য ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট। সো দিস কুড বি এ সিপিইউ অর দিস কুড বি সাম আদার চিপ, যেটা কিনা সিস্টেমের মধ্যে যায়। এইটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট, মিনিং ইটস আ হিউজ, ভেরি কমপ্লেক্স, ইটস আ বিগ ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট ইন সেমিকন্ডাক্টর, রাইট? সো এটাকে আমরা যদি ওপেন করি, then we'll see something like this. So this is just a picture of full chip layout. So layout means এখানে অ্যাকচুয়ালি অনেক কমপ্লেক্স একটা সার্কিট আছে এবং বিলিয়নস অফ ট্রানজিস্টরস আর ইনভলভড এই কমপ্লেক্স সার্কিটটিতে, এবং এগুলো যখন ফ্যাব্রিকেট করা হয়, ইটস অল অন সিলিকন, then it should look like this. It looks like a big city, right? You can see it's a small big city, and there are big buildings here and small buildings, there are paths, it almost look like a city. So এরকম ব্লক করে সেমিকন্ডাক্টর বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন গুলো এখানে আছে, এবং সে ইটস এ মাইক্রোপ্রসেসর। যখন আমি মাইক্রোপ্রসেসরের ভিতরে দেখব, তখন ইট উইল লুক লাইক দিস। এবং এক একটা ব্লকের এক এক রকমের কাজ, এবং এই সবগুলোর ভিতরে বেসিক বিল্ডিং ব্লক হচ্ছে ট্রানজিস্টর। সো আমি এটা পরের স্লাইডে দেখাচ্ছি, বাট দিস লুকস লাইক এ ফুল চিপ লেআউট, রাইট? সো আরো যদি আমি জুম ইন করি ফার্দার, একটা ছোট পিকচার অফ দ্য লেআউট। সো যারা আজকে বেসিক সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস ডিজাইন করে, লেআউট করে, তারা হয়তো জানবে যে হোয়াট ডাজ লেআউট মিন। লেআউট মিনস একটা সিম্পল ট্রানজিস্টর থেকে শুরু করে আরেকটা একটা বিগার সার্কিটকে
আসলে কিভাবে ম্যানুফ্যাকচার করা হয়, ম্যানুফ্যাকচারিং এর পরে ইট উইল অল লুক লাইক দ্য বক্সেস, রাইট? বিভিন্ন আকৃতির বক্স, এবং এগুলো কোনোটা পলিসিলিকন, কোনোটা মেটাল লেয়ার, রাইট, কপার মেটাল লেয়ার, কোনোটা ডাইইলেকট্রিক লেয়ার। সো বিভিন্ন ধরনের ইটস লাইক ম্যাটেরিয়ালস এখানে আছে, বাট দে অল লাইক দিস। এবং এবং এটা আরেকটা পিকচার, যে পার্শিয়াল আইসি লেআউট, এবং এটা হচ্ছে একটি স্কিমেটিক পিকচার। সো এটা যারা ইলেকট্রনিক্সের স্টুডেন্ট তারা খুব ফ্যামিলিয়ার, যেগুলো বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস দেখানো হচ্ছে, গেট দেখানো হচ্ছে। এই গেটগুলো অ্যাড করে সার্কিট তৈরি হয়, এবং সার্কিট থেকে আরো বিভিন্ন ধরনের সার্কিট তৈরি করে একসাথে নিয়ে একটা ব্লক তৈরি হয়। বিভিন্ন ধরনের ব্লকগুলো একসাথে করে আরো বড় ব্লক তৈরি করা হয়। এইভাবে like billions of transistors, they can be accommodated in a full chip layout. এবং এই ফুল চিপ লেআউট গুলোতে যখন ট্রানজিস্টর গুলো বিভিন্নভাবে কানেক্টেড হয়, it's a complex network, and that will work like a integrated circuit. That's why it is called integrated, right? So let me go next slide. So আরেকটু ক্লিয়ার করে বলতে গেলে, একটা semiconductor device which is this one, it's a এটাকে we can say it's a system, not the device. একটা সিস্টেমের ভিতরে বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস থাকবে, বিভিন্ন ধরনের আইসি থাকবে, এবং ওই আইসির আমরা যখন ওয়ান লেয়ার ডাউন ভেতরে যাব, তখন আমরা দেখব বিভিন্ন ধরনের মডিউল থাকবে, ছোট ছোট ব্লক, এবং এক একটা ব্লক এক এক ধরনের ফাংশনালিটি। একটা হয়তো অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্টার, লাইক অ্যানালগ সিগন্যালকে ডিজিটাল সিগন্যালে কনভার্ট করে, কোনোটা হয়তো মাক্স, রাইট, মাল্টিপ্লেক্সার, কোনোটা হয়তো ডিকোডার, কোনোটা হয়তো ভোল্টেজ রেফারেন্স সার্কিট, রাইট। সো বিভিন্ন ধরনের ব্লক, যেগুলোর বিভিন্ন ধরনের ফাংশন থাকে। সো নাও আমরা যখন ওই ব্লকগুলোর এক একটার আরেক লেয়ার ভেতরে যাব, ওয়ান স্টেপ ডাউন, তখন আমরা প্রাইমারিলি দেখব যে গেট, রাইট? ইটস অল অ্যাবাউট দ্য গেট। ইফ ইট ইজ এ ডিজিটাল ডিজাইন, then it could be AND gate, NAND gate, NOR gate, OR gate, different type of gates. আর আমরা জানি যে আমরা যখন এই গেটের ভিতরে ওয়ান স্টেপ যাব, then we'll see the circuit, right? So which we are all familiar with. So basic transistor দিয়ে সার্কিট ইনভার্টার থাকতে পারে, এই ইনভার্টার গুলো দিয়ে অথবা NAND গেট, AND গেট তৈরি হয়, এবং আলটিমেটলি এরকম মাল্টিপল NAND and গেট দিয়ে একটা ব্লক তৈরি হবে, একটা ব্লক থেকে আবার চিপ তৈরি হবে, চিপতে আবার সিস্টেম মাল্টিপল চিপ গিয়ে একটা সিস্টেম তৈরি হবে, রাইট? বাট দ্য থিং ইজ, ইফ ইউ গো অল দ্য ওয়ে ডাউন, সো বেসিক বিল্ডিং ব্লকটা হচ্ছে একটা ট্রানজিস্টর। ইটস এ ডিভাইস, ফর মোস্ট কেসেস ইটস এ মসফেট, রাইট? সো নট নেসেসারিলি অল দ্য টাইম মসফেট, স্টিল আমরা বাইপোলার জাংশন ট্রানজিস্টর অথবা সাম আদার ডিভাইস থাকে, কিন্তু প্রাইমারিলি ইন এ ডিজিটাল সার্কিট, প্রাইমারিলি ইন মাইক্রোপ্রসেসরে প্রাইমারিলি মসফেট থাকে। সো যেটা আমি এখানে বোঝাতে চাচ্ছি যে এভরিথিং, দ্য বেসিক বিল্ডিং ব্লক ইজ দ্য ট্রানজিস্টর, রাইট? সো দিস ইজ দ্য revolutionary thing that was introduced like 70 years ago. So that's a huge invention, এবং যেটা কিনা basically changed the world. So আমি যদি next slide এ যাই, so the invention of transistor, right? So the transistor is symbolic, this is the symbol, so the invention that changed the world. এবং now the question is why and how, কিভাবে এই ইনভেনশনটা ওয়ার্ল্ডকে চেঞ্জ করে দিল। সো এটা জাস্ট ওয়ান স্টেপ ব্যাক। ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটস যখন ডেভেলপ হয়, তার আগে কি ছিল, রাইট? আগে কি কোনো ডিভাইস ছিল যেটা সিমিলার ফাংশন করতো? সো ট্রানজিস্টরের ব্যাপারটা হচ্ছে কি, ট্রানজিস্টর ইজ এ কন্ট্রোলেবল ডিভাইস, মানে আমি একটা ইনপুট সিগন্যাল দিব, আমি একটা আউটপুট সিগন্যাল পাবো, বাট দ্য বেস্ট থিং অ্যাবাউট ইট ইজ দ্যাট ইনপুট সিগন্যালকে আমি কন্ট্রোল করতে পারবো। ইটস এ কন্ট্রোলেবল ডিভাইস, এবং এটা দিয়ে আমি কন্ট্রোল করতে পারি সিগন্যাল। যেহেতু কন্ট্রোল করতে পারি, সেহেতু ইটস ভেরি ইউজফুল, রাইট? I can turn it on, I can turn it off according to my need, right? So that is the key of a transistor. So before inventing the transistor,
there was something called vacuum tube, right, which also can do the same kind of thing. It had 3 terminal, input, output, and a control. So I can also control the input circuit and give certain output by the 3rd terminal, right? So এটা একটা picture. So vacuum tube দিয়ে আমি like transistor মতো কাজ করতে পারি, the back end before 1950 and before, right? And but the problem is these are huge evacuated tubes that used electron emission from a filament or plate to control the flow of current. So এগুলো অনেক বড় and a huge evacuated tube, right? And these are expensive. It consume a lot of power, and the most importantly, they were unreliable. মানে সব সময় কাজ করতো না, কাজ করতো বাট হয়তো বা কিছুদিন পর আবার কাজ করতো না. Very unreliable device. But the most important thing, this needs large area and they are not scalable. Meaning এইটা একটা সার্কিট, সে ইটস এ স্মল সার্কিট, হয়তো এতগুলো ভ্যাকুয়াম টিউব দিয়ে আমি একটা অল্প কাজ করতে পারবো। খুব একটা ছোট কাজ করার জন্য আমার একটা হিউজ সার্কিট লাগছে এবং এই সার্কিটটাকে আমি ছোট করতে পারবো না। সো ইটস অ্যাবিলিটি ইজ ভেরি মিনিমাল, রাইট? সো এটা দিয়ে তেমন কোনো কাজ করা যাবে না এবং অফকোর্স ইটস এক্সপেন্সিভ অ্যান্ড ইটস আনরিলায়েবল অ্যান্ড ইট কনজিউম এ লট অফ পাওয়ার। সো ডেফিনেটলি দিস টেকনোলজি ওয়াজ নট ভেরি এফিশিয়েন্ট এবং এটা দিয়ে খুব ছোট মাপের কাজ বলতে বোঝাচ্ছে কম্পিউটেশন, ফর এক্সাম্পল স্মল ক্যালকুলেশন, this kind of কাজ করা ছাড়া vacuum tube was no use, right? But after that we invented the transistor, and এখানে side by side comparison দেখাচ্ছি যে it was a vacuum tube, and now we invented a transistor which was scalable, right? And scalable means ট্রানজিস্টরকে ছোট করা যায়, that's the big thing. এবং যত ছোট করা যাবে তত বেশি ট্রানজিস্টর অ্যাকোমোডেট করা যাবে একটা স্মল এরিয়াতে, and then basically the speed and will be high and high and high, and then also the power consumption আমরা কমিয়ে নিতে পারি, and that could help to develop very very complex circuit in a small area like this. So you can see from vacuum tube to the trend, the scaling of this in ICs, they're getting small and small, and then we can put more and more ICs in a system. We can include more and more transistor in small IC footprint, and then we can basically perform a lot more complex work than before, right? But that was only possible because of the invention of the transistor. So then, as I said, we needed a device small and scalable, consume low power and reliable, and that's what we found from the transistor. Now a timeline of IC life, right? So if you look back in 1950s, so it looks like a silicon transistor, just one transistor, how it looks like. And then after 10 years, you can see the IC was small, it's showing about 16 transistor connected IC. And তারপরে 1970-তে, even after 10 years, you can see something with a 4500 transistor. 1980s it বেড়ে যাচ্ছে to 75,000. And as we move every decade, the number of transistors that we can accommodate in a small footprint of integrated circuit is getting higher and higher and higher, right? Eta 2010 picture is pretty old. After that is 2022, so we have a lot more development in the meantime. Development means in the meantime we could make the ICs, the transistor even smaller, a lot smaller, so that we can include almost 1 billion, more than 1 billion transistor in a small footprint of IC. So how does that help? So that helps to improve, or basically give you a lot more options and then effectiveness in the device itself. So you see, starting from IC, the transistor radio take IC দিয়ে করা হতো, তারপরে digital clock, then you can do like small video games,
Then we introduced the personal computer, PC and laptop, and then after that you can see the mobile phone যুগ শুরু হলো, right? Even after mobile phone, it became the smartphone now, and now going forward we're doing IoT device, right? Internet of Things, everything. So, and then basically it was possible because ট্রানজিস্টর গুলোকে ছোট করা যাচ্ছিল, right? ট্রানজিস্টর is scalable, and যত স্কেল করা হচ্ছে তত বেশি ট্রানজিস্টর integrate করা যাচ্ছে, এবং at the same time more and more features can be added in the devices, and মানুষের life, মানুষের civilization is changing and impacted hugely. Okay, now কারা এটা invent করেছে? Who invented the IC, right? So today in the internet searching you can have, you know, these pictures: John Bardeen, William Shockley, and then Walter Brattain. They are all from AT&T Bell Lab. They actually first in 1947 invented the small, reliable, energy efficient transistor, right? And they won Nobel Prize in 1956 because of this. And after that এই ট্রানজিস্টরটা দিয়ে একটা ছোট্ট IC, make an integrated circuit, was done by Jack Kilby at Texas Instruments back in 1958. So Jack Kilby নামে ওখানে TTI তে একটা সেন্টার আছে, কিলবি সেন্টার। আমি ফরচুনেটলি ওখানে like almost 1 year ছিলাম কিলবি সেন্টারে। So by the name of Kilby, and it was a research and development facility in TI. But Jack Kilby was at TI, and he actually in 1958 to production what the integrated circuit তৈরি করার প্রথম, and you can see the pictures, right? But compared to today's transistor, compared to today's integrated circuit, you can see these are huge. And after that, in last 60 years, more than 50 years, all we did is miniaturize the ICs. IC গুলোকে ছোট করেছি, and ছোট করা is very, very challenging, and that's where the research is. Okay. Now the question is, why shall we scale the transistor? কেন আমরা ট্রানজিস্টরকে ছোট করব? So if you look at this flow, you will understand. So transistor scaling, it will give us these benefits. What are those benefits? আমরা যদি ট্রানজিস্টরকে ছোট করি তাহলে আমরা we can have a high speed transistor, very high speed transistor, meaning I don't know, আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন আমাদের যে একটা পিসি আমরা ইউজ করতাম, that was, we call it 486 machine, right? And then 586 machine. So these are very old, slow machine. But after that, এখন আমরা gigahertz range, right? 3 gigahertz more, that kind of frequency microprocessor use করি, এবং that means it's because the transistor speed is getting higher and higher, right? And then এই যত ছোট আমরা ট্রানজিস্টর করব তত ট্রানজিস্টরের যে বেসিক ড্রাইভ কারেন্ট বলা আছে, ID saturation, ID linear drive current, the current that it can handle at a certain, or can generate in a certain voltage, can go higher and higher and higher, and this is directly proportional to the speed of the device. So যত ট্রানজিস্টরকে ছোট করা যাবে তত বেশি কারেন্ট ট্রানজিস্টর ক্যান কন্ডাক্ট, খুব সিম্পলি বলতে গেলে, এবং তত স্পিডি এই ডিভাইসটা হবে। And that's what we need, right? So that the transistor scaling will bring that feature. And then low power, so meaning আমরা ট্রানজিস্টরকে অপারেট করতে পারবো খুব অল্প ভোল্টেজে। So like 15 years ago maybe, যখন ল্যাপটপ ছিল না তার আগে আমরা ডেস্কটপ ইউজ করতাম। আমাদের যখন পাওয়ার অনেক বেশি লাগতো, রাইট? আমরা ওয়াল হুকে ওয়ালের মধ্যে প্লাগ ইন করে তারপরে নিয়ে আসতাম, অলওয়েজ প্লাগ ইন থাকতে হতো। কিন্তু তারপর ল্যাপটপ আসলো, ল্যাপটপ আসার পরে আমরা ব্যাটারি দিয়ে ল্যাপটপ চালাতে পারি, রাইট? এবং এখনকার ল্যাপটপে তো একবার ল্যাপটপ অন করলে অলমোস্ট 7-8 আওয়ার্স চলে, রাইট? বাট বিকজ অফ ওয়াই বিকজ এখন ল্যাপটপে যেই প্রসেসর থাকে, প্রসেসরের power consumption is very low. I mean, they can be operated at a low voltage, পাওয়ার কনজাম্পশন কম,
সো আমরা বেশিক্ষণ ধরে ব্যাটারিটা ইউজ করতে পারি। সো দ্যাট was because these were miniaturized, right? আমরা যত স্মল করব আমরা we can enable that transistor to consume less and less power. Small geometry, of course, right? Everybody wants light and thin device. So যদি ট্রানজিস্টর ছোট হয়, আইসি ছোট হবে, আইসি ছোট হলে আমার সিস্টেম ছোট হবে, and then I can fabricate small devices. And finally, from manufacturer's perspective, at the ইন্ডাস্ট্রিতে আমি যত ডিভাইসকে ছোট করব তত বেশি ডাই তো প্রসেসর তৈরি করতে পারবো at the same cost. So it will increase the density and lower the cost, overall cost. So it's just a picture of the semiconductor wafer. এরকম একটা ওয়েফার সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রিতে ভেরি কমন। সো এইভাবে আইসি গুলাকে তৈরি করা হয় ওয়েফারের উপর। and you can see all these golden blocks. These are actually identical blocks, or আমরা বলি ডাই। so এক একটা ডাই মধ্যে is almost more than billion transistors are there, right? And it's a complex circuit. এবং পরে এই ডাইগুলোকে এটাকে ওয়েফারটাকে ফ্যাব্রিকেট করার পর কেটে 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 ডাইগুলোকে আলাদা করা হয় এবং এক একটা ডাইকে প্যাকেজ করে জাস্ট মাইক্রোপ্রসেসর তৈরি করা হয়, চিপ তৈরি হয়। তো যাই হোক, সো দিস আর দ্য রিজন বিহাইন্ড ওয়াই ট্রানজিস্টর ইজ বিং স্কেলড, রাইট? নাও এখন ট্রানজিস্টর স্কেলিং করলে কি হয়? ট্রানজিস্টর যখন স্কেল হবে তখন ইট উইল গিভ বেটার পারফরমেন্স এন্ড লোয়ার কস্ট, রাইট? এবং তাতে করে নতুন নতুন মার্কেট গ্রো হবে, রাইট? ল্যাপটপ থেকে শুরু করে স্মার্টফোন শুরু করে আইওটি ডিভাইস। সো মার্কেট ইজ গেটিং having higher growth, and যত মার্কেট গ্রোথ হবে তখন ইন্ডাস্ট্রি উইল হ্যাভ প্রফিট, and ইন্ডাস্ট্রি যখন more and more profit হবে, they will invest more and more on the research and development how to miniaturize the IC further, right? ইন্ডাস্ট্রি আরো ছোট করতে চাবে, and they will put a lot of money আরো কিভাবে এই রিসার্চটা কন্টিনিউ করা যায়, and that's why and that's how last 40-50 years ধরে সেমিকন্ডাক্টর রিসার্চ হচ্ছে পৃথিবীর সব জায়গায়। So let me go to next slide. So next I will show you the 1 second. Moore's law. So this is another very common thing in semiconductor. So what is semiconductor is actually today's Intel. It was named like Fairchild Semiconductor back in 60s. So he predicted that okay, আমরা তো ট্রানজিস্টর ছোট করছি, so the number of transistors in a dense integrated circuit would double every year. মানে এটা একটা টার্গেট যে আমরা এভরি ইয়ার আমরা number of transistor in an integrated circuit এটাকে ডাবল করব, right? So that's what the people follow. People means the industry, the research and development ওভাবেই হয় যে হ্যাঁ, today is 2022, by 2024 we should double the number of transistor. যদিও এখন সেটা হয় না আগের মতো যে এক্স্যাক্টলি এভরি 2 ইয়ার্স এ ডাবল হয়ে যাচ্ছে, তা না। এখন একটু ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ slope, different kind of approach. But if we look back in 1970 and up to 2020, you will see the transistor number of per chip. This is getting doubled every 2 years approximately, right? And these are the processors you can see. You have heard from Pentium 1, 2, 3, 4, Core Duo, Core i7, etc. Right? So these are just name, but it's all about making transistor smaller, putting more and more transistor in the IC, so the speed is higher and higher and higher, right? And these are some benchmark products. So that is the Moore's law. Now, to give some idea, when we say small or making the transistor small, what does it mean, right? So I tried to put some picture here. Say today আমরা যে ট্রানজিস্টর ডেভেলপ করি সেটা বাজারে যেটা প্রোডাকশনে আছে, সেই ট্রানজিস্টর
I would say 10 nanometer transistor, right? So 10 nanometer transistor, the simple word is just the gate length, say, of the transistor. But when we say 10 nanometer, can you visualize 10 nanometer মানে কত ছোট, right? It's an important question. Okay, I know it's a 10 nanometer, but how small it is? তো ওইটাকে একটু বোঝানোর জন্য I took these pictures. So this is a picture, you see, this is the human hair. মানুষের মাথার চুল. So a human hair, its diameter is about 50 micrometer, right? 50 multiplied by 10 to the power minus 6 meter. And if you compare with size, excuse me, so then can you imagine how small that is? So এই ছোট ডিভাইসের মধ্যে a lot of physics is involved. So if you look at this plot, this is a nice one, and you can see the typical size. So you see the সেই 1950 তে vacuum tube ছিল, vacuum tube এর size হচ্ছে এখানে, it's like more than, it's like a 20 millimeter or কাছাকাছি, right? And then 1980s এ যখন প্রথম integrated circuit তৈরি হলো, তার মধ্যে many transistors included, সেই integrated circuit itself was about, say, 100 200 micrometer এর মধ্যে যে ট্রানজিস্টর ছিল। And then in 22 nanometer Intel Sandy Bridge product, ওখানে ট্রানজিস্টরের সাইজ ছিল, you can see here, right? I think it's a 65 nanometer or something. And compared to bacteria, you can see the bacteria size is 1 micrometer. So now if you follow this curve, 10 nanometer কোথায়? 10 nanometer হচ্ছে exactly here, right? This is the products are in the market already, and now we are doing research to reduce the size even smaller to 7 nanometer, 5 nanometer, and 3 nanometer, right? So people are even trying to reduce the size of the transistor to 3 nanometer. So the question is, you can see the single atom size is almost here, right? So we are about to hit the single atom size or close to atom size. Couple of hundred atoms are here, right? So তারপরে কি হবে? So that's a big question. The scaling টা continue হচ্ছে, কিন্তু আমরা আর কত ছোট করব এবং ফিউচারটা কি? So I have a couple of slides on that, but that's a big question and big challenge now. All right, so now আইসি হিস্ট্রি যখন হলো, এরপরে আইসিটা আসলে কিভাবে তৈরি করা হয় একটা সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রিতে, how an IC is born, right? So it's a huge effort. একটা ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক ইঞ্জিনিয়ার সায়েন্টিস্ট মিলে from different background, they make ultimately an IC. So many steps are involved, many groups are involved, many domains are involved. So আমি চেষ্টা করেছি খুব হাই লেভেলে কিভাবে হয়। সো লেফট সাইডটা হচ্ছে ডিজাইন। সো প্রথমে একটা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট ডিজাইন করা হবে। রাইট সাইডটা হচ্ছে প্রসেস। সো ডিজাইন মিনিং লাইক থাউজেন্ডস অফ ইঞ্জিনিয়ার্স যারা ভিএলএসআই ডিজাইনার, তারা লজিক ডিজাইন করতে পারে, অ্যানালগ ডিজাইন করতে পারে, বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন করে, রাইট, অন ক্যাড টুল, ইউজিং দ্য ক্যাড টুলস। এবং ওই ডিজাইনগুলো যখন হয়, সার্কিট ডিজাইন, গেট লেভেল ডিজাইন, তখন সবকিছু আলটিমেটলি ট্রান্সফার টু এ লেআউট। একদম ভেরি ফার্স্ট স্লাইডে আমি দেখিয়েছি কিভাবে ফুল চিপ লেআউট, রাইট? সো ইটস এভরিথিং যখন actually physical design kora hoy, it looks like blocks, and in every blocks there are different complex circuits involved, and basic building block is of course transistor. So this is the full chip layout, এবং সেটা থেকে কনভার্ট করা হয় মাস্ক। সো এই যে মাস্ক তৈরি হয়, সেই মাস্কটা চলে যায় হচ্ছে ফ্যাবে,
right? So you can think about it's a software version, it's a print, a thin mask যার উপরে billions of transistors দিয়ে complex circuit তৈরি করা হয়েছে এবং সেই মাস্কটাকে ফ্যাব্রিকেট করতে হবে on silicon in the fabrication facility. So this is the design center and this is the fab center. So you send it to fabrication facility, manufacturing plant. ওখানে কি করা হয়, ওখানে একটা সিলিকন নিয়ে আসা হয়। Silicon, you know that's what is silicon. Silicon is primarily sand থেকে ultra pure silicon তৈরি করা হয় in terms of wafer, এবং সেই সিলিকনের উপর এই মাস্কটাকে অ্যাকচুয়ালি প্রিন্ট করা হয় and then fabricate করা হয়. So that is fab process flow. So I'm showing it in a fab process flow, but fab process flow is very, very, very complex একটা thing. এবং আজকের দিনে is almost couple of hundred process steps involved, more than 400-500 processing steps involved মানে পুরো জিনিসটা করতে। তো এখানে lithography involved, এখানে diffusion involved, etch involved, polishing involved, right? So all sorts of things going on. And যখন এই মাস্কটাকে এখানে ফ্যাব্রিকেট করা হয়, এটা প্রিন্ট করা হয়, ডিভাইসটা আইসিটাকে ফ্যাব্রিকেট করা হয়, সেগুলো করা হচ্ছে like multiple, right? You can see it's a small blocks is this thing, next block is this thing, the same thing, identical process, right? So maybe close to 1000 or more than dies or blocks are there. So এই ডাইস ব্লকগুলোকে যখন কেটে কেটে ফেলা হয় তখন এক একটা জিনিস ইন্ডিভিজুয়ালি, এক একটা ডাই একটা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট। অলরাইট, সো এই জিনিসগুলো যখন ফ্যাব্রিকেট করা হলো ফ্যাবে, দেন ইউ হ্যাভ টু টেস্ট ইট, রাইট? ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর বিফোর গোয়িং টু দ্য কাস্টমার্স হ্যান্ড, এই জিনিসগুলোকে টেস্ট করে ইফ দে আর গুড অর ব্যাড, মেকিং শিওর, রাইট? ব্যাড ইউনিটকে আমরা সরিয়ে ফেলবো, গুড ইউনিটগুলো আমরা সেন্ড করবো। তার জন্য মাল্টিপল টেস্টিং flow is involved here, like the e-test is called electrical test. E-test দিয়ে আমরা এর characterize করি, testing করি, process feedback পাঠাই. So there is a whole e-test block, and then after that is called the sort. এটাকে yield is another type of electrical test, যে ইউনিট গুলা ভালো কিংবা খারাপ সেটা টেস্ট করার জন্য সর্ট টেস্টিং হয়। and then it goes to the assembly facility. Assembly means this is just a bare silicon. এই সিলিকনটাকে আমরা প্যাকেজের মধ্যে ইনক্লুড করি, মানে কভার আপ করি বেসিক্যালি। সেই কভার আপ প্রসেসটাকে বলা হয় অ্যাসেম্বলি প্রসেস। যখন এটাকে প্যাকেজ করা হয়, দেন ইট লুকস লাইক সামথিং লাইক দিস, and then আবার টেস্ট করা হয় প্যাকেজ লেভেল, right? So electrical test করা হয়, এবং once it looks good, testing, then we can send it to the vendors. Vendors means আমাদের কাস্টমার যারা, ধরো ডেল, HP, that kind of facility, যারা কিনা এই মাইক্রোপ্রসেসরকে সিস্টেমে ইউজ করে, they make the products, end products, which is a laptop, PC, those things. And then there is another source of type of test is called reliability, right? So maybe all these tests are good for this device so that it is very functional and good for now, but maybe it will not be good in after 2 years, right? So that's called the reliability. So a semiconductor device must be functional and good for today, right? It's a time zero domain, and also should be very good performing at least for the next 5 to 7 years. That's the reliability. It's called reliable device. So for reliability, there is a whole different domain, how to test the reliability. একটা ডিভাইস লং টার্ম কাজ করবে কিনা সেটাকে টেস্ট করা যায় কিভাবে, তার জন্য সেপারেট টাইপ অফ টেস্ট আছে, স্ট্রেস টেস্ট। তো এইসব ডিটেলস আমি যাব না, বাট ইন অ্যাজ এ হোল দিস ইজ দ্য প্রসেস। সো আমি ইন্টেলের কথা বলতে পারি যে ইন্টেল হ্যাজ বোথ. Intel has a big design facility, Intel has a fabrication facility. So আমাদের এখানে Intel like couple of fabs আছে, and there are different type of fabs. Some fabs just do research and development, some fabs they do manufacturing, and there are many
plants here for design engineering all around the world for Intel. So I would say about almost 25,000 or more people are involved in research and development and manufacturing in the fabrication facility all over the world. Similar kind of people are involved in the designing. So it's a huge effort. Okay. Now quickly, you have heard that there are industries which are called fabless and some industries are integrated. Fabless means আজকে primarily you will see most companies are fabless today, means they don't have the fabrication facility. All they do, they design the IC and send the design to the fabs, right? So they do, and তার জন্য কোনো fabrication facility দরকার নাই, that auto CAD এর মধ্যে design করা যাবে and they send the mask to some vendor, some fab, for example TSMC. All they do is basically get the design from design houses and then they make this for them. So those are called fabless industries. And what are integrated industries? Integrated industry means the industries which have both the design facility and the process fabrication facility. So one of the examples is Intel. Intel had both. Okay, so they do their own design and they fabricate their design integrated circuit. Okay, so তারপরে হচ্ছে IC design and process flow. All right, so IC design and process flow, it's a big thing, but one more time in a nutshell, you can see start from the design, it goes to the mask, and then it goes to the manufacturing on the wafer, and then dies are cut like this, and then it goes to the packaging and assembly, package kora hoy, and then final product testing kora hoy. So testing is involved, packaging is involved, fabrication is involved, and then before that mask design and logic design is involved, right? So these are software based. This is actually physical process. This is also physical process, and this is testing as well. An IC design flow. This is a flow chart which will show you how the design cycles are there. So you have to have CAD tools, right? And you have simulator, SPICE-based simulator, schematic drawer. You should have layout drawer. Those are the CAD tools as well. And then you do your design. You check your design is correct against the design rule, right? You do layout versus schematics. So all these steps are involved there in a IC design flow. Fab process flow, again, as I said, more than 400-500 processes in a 6-step. It's very high level. You have the wafer, you make the wafer, you get the wafer from vendor, and then is something called lithography. It's masking. You print your IC on top of it. Then you do chemical processings, etching, doping, etc. Then you do testing inside the fab, right? There is testing, and then you, after the fabrication, also you do testing, and then finally you do packaging and send it there. So that's kind of a process flow in the fab. Now, how the fab looks like, right? So I took a bird's eye picture on the top. You can see this is one of the facilities in US somewhere, and these are the looks like these big buildings. These are the fabrication facility, and they have the attached buildings where the engineers sit in, parking lot. So it's a huge facility, and it's very, very costly plant, right? So just to give you an idea, there are একটা fab তৈরি করতে almost more than of course more than 5 billion, almost $10 billion is involved to establish a fab, right? But after that, there is a maintenance, there is tool cost, and other costs are involved. So it's a very, very huge investment and expensive plant. There are a couple of pictures from inside the semiconductor fab, right? So you can see people are wearing the bunny suits. People কেন এরকম bunny suit পরে আছে তার কারণ হচ্ছে যে it has to be extra clean. The environment of the fab inside should be very, very, very clean. এবং approximately it's around clean room usually less than 100 particles per cubic feet. That's the target, because any kind of foreign particle that is very, very detrimental to device, right? নানা কারণে
device can malfunction, device can get bad if it's not very pure, the environment. So to maintain that, people are wearing the bunny suits, and then you can see these red boxes. Inside these red boxes, the wafers are there, and these are called FOUP, and then they move from one place to another in the fab, and then these are the tools, and each tools এই সমস্ত ওয়েফার ফ্যাব্রিকেট করা হয়, বিভিন্ন ফাংশন করা হয়। কোনো এক টুল হয়তো লিথোগ্রাফি করলো, কোনো টুল diffusion করলো, কোনোটা etch করলো. So that's how it happens. It's automated. And finally, this is the wafer, the end product. IC testing is similar complex thing, right? As I said, once you make an IC, then you have to test it, and this testing is not that easy. This is a tester picture, and this is a big tester picture, and you can see the wafer test at wafer level. There is some called package test, packaging level. So it's a whole different area. Many engineers are involved for testing the IC before they are sent to the vendors, right? Okay, so now let's move to the IC scaling and challenges. So এখানে একটু technical ব্যাপার আছে, but I will go fast. But if you have any questions, we can answer in the Q&A session in details, right? So IC scaling ta IC ke choto kora is not very easy, and there are a lot of challenges involved, as I said. So এখানে একটা simple transistor diagram দিয়ে এক একটা সেক্টরে কি ধরনের চ্যালেঞ্জ ইনভলভ সেটা দেখানোর চেষ্টা করেছি। এটা, as you know, it's a simple picture of a two-dimensional MOSFET. This is the source area, this is the drain area, right? And then this is a thin gate oxide, and then you have the gate on top of it, the black area. These are called spacers, right? So now in each area there are challenges involved, right? And all we are doing, we are making everything is smaller. This channel length কমে যাবে, এই depth কমে যাবে, gate oxide thin হয়ে যাবে. So everywhere we want to shrink it down, and সেটা করতে গেলে বিভিন্ন এরিয়াতে বিভিন্ন রকম চ্যালেঞ্জ ইনভলভ। সোর্স এরিয়াতে যে ড্রেন এরিয়াতে যে জিনিসগুলো more important, those are the contact resistances, doping profile, barrier height. These are technical terms, but an advanced level, basically you will know all of it if you're interested to study the semiconductor device. Here the scattering, mobility, degradation, gate oxide reliability, gate oxide টা কতটা ভালো, তার কি ধরনের degradation হতে পারে, তার ইন্ডিকেটর হচ্ছে all of this. গেট স্ট্যাকটা কেমন হবে, গেট অক্সাইড লিকেজ কারেন্ট কেমন হবে, পলি ডিপ্লেশন কেমন হবে, রাইট? ওইগুলো চ্যালেঞ্জ। Source drain leakage current is a challenge. Subthreshold slope degradation is challenge, right? So there are a lot of challenge involved, in terms of, and then people are working to meet these challenges. Like one challenge is এখানে সোর্স এবং ড্রেনের রেজিস্ট্যান্সটা যত কমানো যাবে তত ট্রানজিস্টরের কারেন্টটা বাড়বে। উদ্দেশ্য হচ্ছে ট্রানজিস্টরের কারেন্ট ফ্লোটা বাড়ানো, এবং সেই কন্ট্যাক্ট রেজিস্ট্যান্সকে আমাকে কমাতে হবে, ব্যারিয়ার হাইট চেঞ্জ করতে হবে, ড্রপিং প্রোফাইল টিউন করতে হবে, so that I can get the optimized contact resistance, reduced contact resistance in source and drain. যত গেট অক্সাইডকে থিন করা হবে তত গেট অক্সাইড ফ্রাজাইল হয়ে যাবে, রাইট? ভঙ্গুর হয়ে যাবে, they are vulnerable to any high voltage. So কিভাবে একটা গেট অক্সাইডকে রোবাস্ট করা যায় সেটা চিন্তা করতে হবে। কি ধরনের ম্যাটেরিয়ালস আমি গেট অক্সাইড ইউজ করব? Are we using, at some point we used to use the silicon dioxide, then we change it to hafnium dioxide, high K gate oxide. But it's different type of things we are doing to make it a robust gate oxide. গেট স্ট্যাকটাকে আমি কিরকম করব? আমার গোল হচ্ছে যে আমি গেট দিয়ে কোনো কারেন্ট যেন এখানে লিকেজ না হয়, সেখানে আমি কি ধরনের ম্যাটেরিয়াল ইউজ করব, দ্যাট ইজ ওয়ান থিং। আর এই চ্যানেল এরিয়াতে আমি লিকেজ কারেন্টটাকে কমাতে চাই, রাইট? বিকজ দ্য লিকেজ কারেন্ট ইজ কিলিং দ্য ডিভাইস, ইট ইজ ড্রয়িং এ লট অফ পাওয়ার। সো হাউ ক্যান উই রিডিউস দ্য লিকেজ কারেন্ট? সেটা করার জন্য আমাকে কি ধরনের ম্যাটেরিয়াল আমি এখানে ইউজ করব, রাইট? কিভাবে আমি সাবথ্রেশোল্ড স্লোপটাকে ইমপ্রুভ করব, ওগুলো হচ্ছে রিসার্চের টপিক, সো ইনোভেশন টপিক। সো
the thing is, we can change the geometry, we can use the different process to do this, we can change the materials, right? So there are multiple approaches to address these challenges. All right, তারপরে FinFET. So it's kind of a it is almost an old concept now, but আমরা 2-dimensional device থেকে আমরা 3-dimensional non-planar device এ চলে গেলাম, MOSFET type, but it's a, it's called tri-gate non-planar transistor. You can have a lot of information online on this. So it's basically, you can see আগে গেটটা উপরে থাকতো, এখন গেটটা দুই সাইডে, it's a wrap around device. So the idea is, with the FinFET, we can reduce the short channel effect and we can enhance drive current due to multiple gates, right? It has a more control on the source drain flow, electron flow. So you can reduce the short channel effects. You can control it, you can reduce the power consumption. At the same time, you can offer very high drive current, which is directly proportional to the speed of the device. So একই সাথে ট্রানজিস্টরের একসাথে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট সিপিইউর স্পিড বেড়ে যাচ্ছে, পাওয়ার কনজাম্পশন কমে যাচ্ছে, উইথ দিস ইনোভেশন। অ্যান্ড নাও এই ফিনফেটকে স্কেলিং করে আরো ছোট করার চেষ্টা করা হচ্ছে, and even now we're thinking about changing the whole FinFET architecture, going to some other exotic devices, right? So সেটা দেখানোর আগে আরেকটা স্লাইডে আমি কুইকলি দেখাচ্ছি যে কিভাবে প্রগ্রেশন হচ্ছে। Like you can see, back in 2003 তে 90 nanometer টেকনোলজি ছিল, স্কেল করে এটা 65 এ আসলো, 45 এ আসলো, 32 তে আসলো, 22 তে আসলো, 16, 10 nanometer, and then now we are doing research on after above 10 nanometer, right, beyond CMOS. So এক একটা জেনারেশনে এক এক ধরনের চ্যালেঞ্জ থাকে, and those of you who are familiar with the publications, what we do, so these are the key challenges and those are addressed and at that generation. Like 90 nanometer generation challenge chilo strained silicon, like source trainer improvement কিভাবে হয়, mobility improvement কিভাবে করা যায়, তার জন্য সোর্স ট্রেনের সিলিকনের সাথে কিছু জার্মেনিয়াম দেয়া হয়েছে, সিলিকন জার্মেনিয়াম দিয়ে এক ধরনের স্ট্রেন সিলিকন করে মোবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট করা হয়, and that was continued in 65 nanometer. And now when it goes to 45 nanometer technology, তখন আরেকটা revolutionary technology আসলো হাই কে মেটাল গেট, মিনিং গেট অক্সাইড কে রিপ্লেস করা হলো সিলিকন ডাইঅক্সাইড থেকে হ্যাফনিয়াম ডাইঅক্সাইড, হাই কে, হায়ার ডাইইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট অক্সাইড গেটটাকে চেঞ্জ করে পলিসিলিকন থেকে মেটাল গেটে নেওয়া যাওয়া হলো। And then after 45 nanometer, we went to 32 nanometer, basically scaling that high K metal gate to the second generation. 22 nanometer back in 2011, আমরা first implement করলাম tri-gate. Tri-gate means the FinFET, যেটা দেখালাম দুটো স্লাইড আগে। এরপরে, future still FinFET is getting scaled. বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি 3-5 material channel replacement নিয়ে কাজ করছে, right? But now the question is, we are so small, further কি করা যায়? তো বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে এখন, but everything is under research. So the challenge is now traditional scaling is getting very challenging as we enter the sub 10 nanometer technology nodes, right? Sub 10 nanometer এ এসে এখন এত ছোট করে as we are like entering a very challenging era. So the two things people realize, that a same transistor architecture further scaling করা very difficult, শুধুমাত্র FinFET দিয়ে এটা হবে না. So we are looking for new transistor architecture. That's number one. And the number two is new materials needed. So far we are primarily the silicon based. We introduced germanium, we introduced other materials, but maybe we need entirely new materials for further scaling, right? So these are some exotic devices people in the research, they work on it. None of them are successful for production, right? So এগুলো single electron transistor, quantum dot, retroresonant tunneling diode, nanotube, carbon nanotube, molecular devices. They talk about all of this, but none of these are actually that much useful.
And also you can see these are the materials people used, like starting from 1970s, 90s, 2000. These are all used in the semiconductor um, chips. But more and more combinations of materials we were using there. So what is in future, right? So are we running out of materials? So that kind of challenge, right? So Moore's law basically relies on the architecture of device and then material, but both of them had their own challenges. So at a বিকল্প কি, right? বিকল্প হচ্ছে maybe we do not need that much regular scaling now, right? Maybe আমরা এত ছোট করার দরকার নাই, but we can grow the device in 3D, right? মানে হচ্ছে একটার উপর একটা ডিভাইস আমি যদি দেই, so আমরা এতদিন ডিভাইস ছোট করতাম so that we can make it smaller in a 2 dimension, but now people realized, okay, we have the other dimension there, so we can put one chip on top of another and top of another on top of another, and then we can connect them. So চারটা chip এখন in parallel কাজ করতে পারবে, in more integrated in vertical way, vertical direction, and that is called the heterogeneous integration, 3D integration, right? System on chip. So people are heading more in direction. Yeah, they are still working on miniaturization of the transistor, but on a system level, on SoC level, they can integrate more and more chips on top of each other, and so that's the future direction basically. So the 3D integration is promising. So this is my final slide. So এটা একটা interesting slide. It's available online. তো এখানে দেখানো হচ্ছে যে y axis হচ্ছে number of players, means all the semiconductor industries which have fabrication facility back into 2002 2003. So 2002 2003 time frame, that many, about 26 industry, you can see they all had some sorts of fab, and they fabricate their device on which technology? 130 nanometer. So 130 nanometer technology তারা সবাই fabricate করতো back in 2002 2003 তে. Now go again. In 2004 2006, see, is 90 nanometer. It went from 26 to 18, so reduced, like কমে গেছে, because 90 nanometer was challenging and all of them could not afford to have fab and do the research and development to generate 90 nanometer fab. And as you see, 65 nanometer, 45 nanometer, 32 nanometer, number of players are reducing. So now in 2012-14 domain, only 7টা industry had the fab and facility to do 22 nanometer technology enable. And আজকে 10 nanometer, and not আজকে 17 19, right? Is you can see only 3 fabs are there who are actively doing 10 nanometer fabrication. TSMC, Intel, Samsung. 7 nanometer, I'm talking about the fabrication, manufacturing, right? The 7 nanometer is still Intel, Samsung, TSMC. They all are in the play. They are actively doing research. They committed that they will do the manufacturing pretty soon, right? But the question is 2023 to 2025, এই সময় who will basically be alive with 5 nanometer 3 nanometer technology production manufacturing. So this is a huge race, and and that's what is going on আজকে সব semiconductor industry, their competition against each other, right? And all other companies, what they do, they went to fabless, meaning তারা তাদের design facility আছে, they do their own design and then they send it to the fabrication facility, the foundry, means TSMC and Samsung. They are primarily helping in foundry, and TSMC in a large scale, they send their design to TSMC. TSMC make it for them, right? Intel has their own design and own fab,
they do the design and the manufacture, but Intel is still research on 7 nanometer, all of them. But let's see who will survive or who will win in the 5 nanometer and 3 nanometer. So that is very exciting, story here. All right, so that's all I have today. Thank you very much, and then we can have open question and answer, and I'll be happy to answer if you have any questions. I think I am done with the main presentation here. Thank you. Thank you so much, sir, for this great talk. অনেক ইনফরমেটিভ একটা প্রেজেন্টেশন ছিল। তো নাও কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে প্লিজ আনমিউট ইয়োরসেলফ এন্ড আস্ক দ্য কোয়েশ্চেন। চ্যাট বক্সে আমি দেখতে পাচ্ছি যে সামিন ইয়াসির অলরেডি একটা কোয়েশ্চেন করে রেখেছে। সামিন ইয়াসির, ইউ ক্যান আনমিউট ইয়োরসেলফ এন্ড আস্ক দ্য কোয়েশ্চেন ডিরেক্টলি। আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমার বেসিক্যালি কোশ্চেন হচ্ছে যে নাম্বার অফ ট্রানজিস্টর ডাবলড ইন এ ডিকেড, রাইট? মানে ডাবল হচ্ছে মানে 100% বুস্ট হচ্ছে ট্রানজিস্টর নাম্বারে, কিন্তু আমরা দেখতে পাই হচ্ছে আমরা পারফরম্যান্স বুস্ট পাই 25 to 30%। তো স্যার এইটা কেন হচ্ছে আর কি? তো 100% ট্রানজিস্টরের সংখ্যা বাড়লে তো আমাদের এটলিস্ট 100% না পাই 90% পারফরম্যান্স বুস্ট পাওয়ার কথা। ও না না, আসলে ওইভাবে না, ওইভাবে 1-to-1 রিলেশনশিপ না, যে না ট্রানজিস্টর বেড়ে গেল, ডাবল হয়ে গেল, স্পিডও ডাবল হয়ে গেল, নট এক্স্যাক্টলি লাইক দ্যাট। স্পিড বাড়ে ওরকমই 15% 20% এরকম, মানে ইটস লাইক এ শুধুমাত্র স্পিড আর পাওয়ার কনজাম্পশন না, এটা হচ্ছে যে আমাদের ডেনসিটি বাড়ার সাথে সাথে নাম্বার অফ ডাই উই ক্যান প্রডিউস, দ্যাটস ডাবল। লেট মি শো ইউ। I'm changing the দেখা যাচ্ছে আমি যে চেঞ্জ করছি আমার স্লাইড। আচ্ছা, let me show you একটা ওয়েফারের ছবি সেখানে। এই যে এই এক একটা ডাই, এগুলো রাইট, এগুলো এক একটা হচ্ছে ফ্যাব্রিকেশন, এক একটা ডাই, এক একটা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট। সো সেম ওয়েফারে আমি আগে যদি এখানে 100টা ডাই ফ্যাব্রিকেট করতে পারতাম, এখন ট্রানজিস্টর ডাবল হয়ে গেলে পরে এই ডাইয়ের সাইজটা অ্যাকচুয়ালি 0.7x ছোট হয়, মানে ইটস নট লাইক হাফ হয়ে যায় তা না, এটা 0.7x হয় সবকিছু মিলে। কারণ সবকিছুতে স্কেল করা যায় না, ডাইয়ের ট্রানজিস্টর গুলো স্কেল হয় কিন্তু আরো অন্যান্য অনেক কিছু আছে যেগুলো স্কেল করা যায় না। সো ডাই বিকামস 0.7x from previous die, even though the number of transistor is double. নাও তার ফলে যেটা হয় যে আমাদের প্রফিট হয়, মানে সেমিকন্ডাক্টর ফ্যাসিলিটিতে ইন্ডাস্ট্রির প্রফিট হয়, দ্যাট ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য গোলস। অ্যান্ড সাথে সাথে পারফরমেন্স বুস্ট হয়, পাওয়ার কনজাম্পশন কমে যায়, বাট ইটস নট ওয়ান রিলেশনশিপ। ইটস ওইটা ঠিক ওইভাবে যে ডাবল হয়ে গেল, যে স্পিড ডাবল হয়ে গেল তা না, এটা রুল আছে। তোমার কারেন্ট কি পরিমাণ বাড়ে সেটা হচ্ছে কথা, রাইট? এটা ইন্ডিভিজুয়াল পারফরমেন্সটা হয়তো 20% বাড়ে, কিন্তু ডাবল হয়ে গেলে অন্যান্য দিকে আরো অন্যান্য রকম সুবিধা হয়, সেগুলো আমরা এনজয় করতে পারি। জি স্যার, থ্যাংক ইউ, আই হ্যাভ গট মাই অ্যানসার। থ্যাংক ইউ স্যার। আরেকজন চ্যাট বক্সে কোয়েশ্চেন করেছে যে আজকের স্লাইডটা কি শেয়ার করা যাবে কিনা? হ্যাঁ, I think you can share the slide. এখানে তেমন কোনো কিভাবে আমি কি পাঠায় দিব, মানে পাঠায় দিলে আমাকে মেইল করে দিলেই হবে, আমি সব পার্টিসিপেন্টসদেরকে সেন্ড করে দেব। হ্যাঁ, আমি শিওর, আমি স্লাইডটাকে কিছুটা কোনো জায়গায় একটু মডিফাই করে আমি পাঠিয়ে দিব, দেন ইউ ক্যান ডিস্ট্রিবিউট। ইয়া, নেক্সট আমরা হচ্ছে জারিফ হোসেন রেজ হ্যান্ড করেছে, প্লিজ আস্ক ইওর কোয়েশ্চেন। আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম স্যার। প্রথমে থ্যাংক ইউ জানাতে চাই আপনার প্রেজেন্টেশনটার জন্য, এটা অ্যাকচুয়ালি অনেক ইনফরমেটিভ ছিল। তো আমার এখানে বেসিক্যালি মানে
জাস্ট দুইটা ছোট কোশ্চেন আছে। তো ফার্স্ট কোশ্চেনটা হলো, আমরা কারেন্টলি ফ্যাব্রিকেশনের জন্য কোন প্রসেসটা ইউজ করতেছি, বা মানে যদি মাল্টিপল প্রসেস থাকে তাহলে কোনটার অ্যাডভান্টেজ আর ডিসঅ্যাডভান্টেজটা কোথায় এখানে। এন্ড সেকেন্ড কোশ্চেনটা হলো স্যার, যে আমরা যেহেতু চিপ সাইজটা যখন 5 ন্যানোমিটারের ছোট করতে যাচ্ছি, মানে আমরা কারেন্টলি কিরকম ডিফিকাল্টিস ফেস করতেছি, এই জিনিসটা যদি একটু শেয়ার করতেন স্যার। জি, অবশ্যই। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ফর দ্য কোয়েশ্চেন। সো কোয়েশ্চেনটা ছিল যে 5 ন্যানোমিটারের নিচে আমরা কি ধরনের চ্যালেঞ্জ ফেস করছি, আর আরেকটা কোয়েশ্চেন কি ছিল, সে ইট এগেইন প্লিজ। প্রথমে আচ্ছা স্যার, প্রথম কোশ্চেনটা হলো মানে আমরা কারেন্টলি ফ্যাব্রিকেশনের জন্য কোন প্রসেসটা কোন ফলো করতেছি। প্রসেসটা ইউজ করছি। আচ্ছা, তো জি স্যার, ফ্যাব্রিকেশনে যদি এখন 10 মাল্টিপল। ন্যানোমিটার। জি স্যার। ফ্যাব্রিকেশন ফ্যাসিলিটি মানে একটা হচ্ছে রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট, আর একটা হলো ফ্যাব্রিকেশন, দুটো জিনিস। রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট মানে ইন্ডাস্ট্রি এখন রিসার্চ করছে কোন প্রসেসটা তৈরি করার জন্য, রাইট? তো সেটা। আরেকটা হচ্ছে ফ্যাব্রিকেশন করা, মানে ম্যানুফ্যাকচারিং করছে, মানে হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি ওই ম্যানুফ্যাকচারিং করে ডিভাইসগুলো বাজারে সেল করছে। দুটো জিনিস, রাইট? সো বাজারে সেল হচ্ছে 10 ন্যানোমিটার ডিভাইস। ওকে, সো 10 ন্যানোমিটার ডিভাইস অ্যাকচুয়ালি বাজারে প্রসেস করে সেল হচ্ছে, কিন্তু তার চেয়ে যে সাব 10 ন্যানোমিটার ডিভাইস, এগুলো স্টিল আন্ডার রিসার্চ। নাও সেকেন্ড কোয়েশ্চেন ইজ 5 ন্যানোমিটারের জন্য আমাদের কি ধরনের চ্যালেঞ্জ, আমাদের হিউজ চ্যালেঞ্জ 5 ন্যানোমিটারের জন্য। সো মেইন চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ইল্ড বলে এটাকে। ইল্ড মানে হচ্ছে এই যে আমি এখানে দেখাচ্ছি যে আমি 5 ন্যানোমিটার ডিভাইস তৈরি করলাম, তৈরি করে হ্যাঁ ঠিক আছে, সব ডিভাইসের কারেন্ট ঠিক আছে, স্পিড, পাওয়ার কনজাম্পশন দে আর ফাইন, কিন্তু দেখা গেল আমি যখন ফ্যাব্রিকেট করতে গেলাম, এখানে আমার 1000টা ডাই আছে, রাইট? এক একটা ডাই হচ্ছে এক একটা মাইক্রোপ্রসেসর সিম্পলি। আমি যখন ফ্যাব্রিকেট করলাম, এটা করার পরে দেখা গেল 40% ডাই ইজ ব্রোকেন, মানে কাজ করছে না, আর 60% ডাই কাজ করছে। তার মানে 40% ইল্ড লস। মানে হচ্ছে যে হ্যাঁ, আমার ডিভাইস কাজ করছে 60%, আমার হয়তো ইন প্রিন্সিপাল আমার একটা প্রসেস আছে, তৈরি করা যাচ্ছে, কিন্তু সবগুলো ডিভাইস ফাংশন করছে না। তাহলে কি হবে? তাহলে ওই প্রসেসটা কোনো কার্যকরী প্রসেস হবে না, কারণ একটা ইন্ডাস্ট্রি যখন 60% লাইক 40% ইজ ডাই লস্ট হয়ে যাওয়া মানে অনেক লস, ওইটা দিয়ে ইন্ডাস্ট্রি ক্যান নট মেক মানি। সো এটাকে বলে ইল্ড। সো ইল্ড ভালো হতে হবে। ভালো হতে হবে মানে কি? অ্যাট লিস্ট more than 98% die should be yielding, meaning এখানে যদি 100টা ডাই থাকে, 98টা ডাই ভালো কাজ করতে হবে, দুটো ডাই হয়তো কাজ করলো না, রাইট? সো দ্যাট ইজ দ্য বিগ চ্যালেঞ্জ। 5 ন্যানোমিটারে গিয়ে এই যে 40% ডাই অথবা 30% ডাই, হোয়াট এভার বিগ লস, এটাকে চেঞ্জ করতে হবে, রাইট? এটা ভেরি ডিফিকাল্ট, কারণ আমি দেখিয়েছি যে 5 ন্যানোমিটার মানে কত স্মল, রাইট? একটা চুলের ডায়ামিটার হলো 50 মাইক্রোমিটার, and 5 nanometer is what is small, এবং এই 5 nanometer ডিভাইস বানানো, কন্ট্রোল করা, রাইট? and this is a huge challenge. যদি 0.1 nanometer এদিক সেদিক হয়, তাহলে ডিভাইস is dead. So that's the big challenge for the future, 5 nanometer or above or beyond. ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ স্যার। এরপর আমাদের একজন ফ্যাকাল্টি ডক্টর সাখাওয়াত হোসেন স্যার, ট্রিপল ডিপার্টমেন্টের স্যার রেজ হ্যান্ড করেছেন। স্যার কাইন্ডলি আনমিউট করে আপনার কোশ্চেনটি করুন। থ্যাংক ইউ আমিনুল। আসসালামু আলাইকুম, আমি ডক্টর ওয়ালাইকুম আসসালাম। সাখাওয়াত, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রিপলি। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ খুবই সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন দেওয়ার জন্য। আমি মনে হয় শুধু স্টুডেন্ট না, আমরা নিজেরাও এর থেকে অনেক বেনিফিটেড হবো, কারণ অবশ্যই আমরা হয়তো কিছুটা এক্সপিরিয়েন্স হয়েছি তাদের থেকে, পিএইচডি করার এই ফিল্ডে বা এই রিলেটেড ফিল্ডে হওয়াতেই, কিন্তু এরকম একটা সুন্দর অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখার সুযোগ হয়তো হয়নি। আপনাকে ধন্যবাদ। আমার একটা সিলি প্রশ্ন হয়তো তারপর আমি করতে চাই। আপনি বললেন যে এখন মাত্র 3জন কোম্পানি বা 3টা কোম্পানি এই 5 বা 3 ন্যানোমিটার রেঞ্জে ট্রেসে আছে, এবং এটার একটা ডাইমেনশন আপনি দেখালেন যে 3D। তো কাইন্ডলি আপনি যদি আমাকে একটু এক্সপ্লেইন করতেন, বা আমার জানার আগ্রহ যে 3D বলতে কি, আমি প্রত্যেকটা লেয়ার ইন্ডিভিজুয়ালি ফ্যাব্রিকেশন ল্যাবে তৈরি করে তারপরে এদেরকে ইন্টারকানেক্ট করব, নাকি
ইন ওয়ান গ্রোথ আমি একটার পর একটা গ্রো করব, কারণ আমরা জানি যে যদি একটার উপর একটা গ্রো করি তাহলে প্রত্যেকটা গ্রোথ স্টেপিং এ যেহেতু ফ্যাব্রিকেশন টেম্পারেচার অন্যান্য একটা থেকে আরেকটা ইম্প্যাক্ট থাকবে, তো সেটা কিভাবে করা হচ্ছে বা কি প্ল্যান? শিওর, ভেরি গুড কোশ্চেন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হ্যাঁ, আমি একটু ক্লিয়ার করার চেষ্টা করি। এই যে এইখানে আমি যে সিস্টেম দেখাচ্ছি, এটাকে দেখা যাচ্ছে আমার কার্সারটা পয়েন্টারটা? আচ্ছা, এটা তো একটা সিস্টেম, রাইট? এই সিস্টেমে আমার এই আইসিটা একটা আইসি বসানো হয়েছে এখানে, রাইট? এবং ওখানে আবার দূরে দেখেন আরেকটা আইসি আছে। হ্যাঁ, এখন যেই হচ্ছে যে মাদারবোর্ডে যখন আমি এই মাল্টিপল আইসির মাল্টিপল কাজ, তো হয়তো আমরা এরকম 3-4টা আইসি বসালাম এখানে, বাট এবং সেটার জায়গা নিল, রাইট? এবং সেটা খুব এফিশিয়েন্ট হলো না। এখন যেটা হচ্ছে যে ওই 3-4টা আইসির কাজ একটা আইসির মধ্যে করানো যায় কিনা, মানে যে ফিচার গুলো আছে তাদের যে কাজ একটা আইসির ভিতরের মধ্যে আমি ইন্টিগ্রেটেড ভাবে করবো কিনা, সেটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড, হ্যাঁ, সিস্টেম অন চিপ। সো ফুল সিস্টেমটা একটা চিপের মধ্যে থাকবে, এটা তো একটা সিস্টেম। তো সেইটা করতে গেলে কি করতে হবে? সেটা করতে গেলে আমাকে এই 3-4টা চিপ একটা চিপের সাইজের মধ্যে এখানে বসাতে হবে। সেটা তো সম্ভব না, রাইট? তখন তো আমার জায়গা আরো বেশি নেবে। তখন চিন্তা করা হলো, ওকে, লেটস মেক ইট ভার্টিক্যালি। সো একটার উপর আরেকটা চিপ, 3-4টা চিপ দিব। তো সেটা অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিভিজুয়ালি লেয়ার বাই লেয়ার ওগুলো কোনো চেঞ্জ হবে না। সিম্পল আইসিটা যেভাবে চেঞ্জ করে, যেভাবে তৈরি করা হয়, ভিতরে প্রসেস করবে, বাট একটার উপর আরেকটা আইসি পরে রাখা হবে আর কি। সেপারেটলি সে 3টা আইসি আমি তৈরি করলাম, করে দেন আই উইল মেক ওয়ান আইসি অন টপ অফ ইচ আদার এন্ড আই উইল কানেক্ট দেম থ্রু সাম, it's called through silicon via or some kind of connection আমি করব ভার্টিক্যালি, রাইট? সো ইন দ্যাট কেস আমার জায়গা কমে যাবে, এবং যেহেতু ইন্টিগ্রেটেড হবে, কাছাকাছি থাকবে, এদের পারফরমেন্স অনেক বেটার হবে। আদারওয়াইজ এখান থেকে এখানে কমিউনিকেট করতে হলে দে হ্যাভ টু কাম থ্রু সাম লম্বা লাইন দিয়ে, লাইন রেজিস্ট্যান্সের ব্যাপার আছে, জিনিসগুলো আমার কি ফ্রিকোয়েন্সি। শুনতে সমস্যা হচ্ছে? আমি কথা কেটে গেছে, আমি সরি, কোথা এখন শোনা যাচ্ছে? পাচ্ছি না। হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে? এখন শোনা যাচ্ছে? স্যার আমরা তো শুনতে পাচ্ছি, আমার মনে হয় স্যারের কানেকশনের প্রবলেম হয়তো বা। ও আচ্ছা, সরি, আমি রিপিট করতে পারি। আমি কোথা থেকে শুনতে পাচ্ছেন না? ওনার বোধহয় একটু কানেকশনের প্রবলেম হচ্ছে। আচ্ছা, যাই হোক, তো হ্যাঁ, ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছেন। আচ্ছা স্যার, তাহলে আমরা আপাতত নেক্সট কোশ্চেনে যেতে পারি, তারপর স্যার আবার জয়েন করলে উই ক্যান কন্টিনিউ দিস কোশ্চেন। ওকে। এরপর রেজ হ্যান্ড করেছেন। সরি, আমি একটু সময়ের জন্য ডিসকানেক্ট। হ্যালো স্যার, আপনাকে শুনতে পাচ্ছি আমরা। আচ্ছা, আমি সরি, আমার কোনো কারণে হয়তো ডিসকানেক্ট হয়ে গেল, আমি আনসারটা কমপ্লিট শুনতে পারিনি। আমাকে জাস্ট এই জায়গাটা একটু আবার বলবেন, আপনি আলাদা আলাদা চিপ তৈরি করে ইন্ডিভিজুয়ালি একটা চিপের থেকে আরেকটা চিপ কানেকশন দিচ্ছেন, এই কানেকশন প্রসেসটা আমি ঠিক ধরতে পারি না ওই সময় আমার। রাইট, হ্যাঁ, এই কানেকশন দিচ্ছি, এটাকে কানেকশনটা হয়ে মানে ডাই লেভেলে কানেকশন হবে। এই যে আপনি যেটা দেখছেন, এটা তো একটা প্যাকেজ, তাই না? প্যাকেজের ভেতরে সিলিকন ডাই আছে, রাইট? একটা ডাই। তো যেটা হবে, এই প্যাকেজটা দেওয়ার আগে ওই 3টা সিলিকন ডাই একটার উপর একটা লাগানো হবে, ইন্টিগ্রেটেড প্রসেস, এবং এগুলো কানেকশন দিবে সামথিং ইজ কল্ড থ্রু সিলিকন ভিয়া, টিএসভি বলে, সাম কাইন্ড অফ ভার্টিক্যাল কানেকশন দিবে। দিয়ে তারপর পুরোটাকে প্যাকেজ করা হবে আর কি। বুঝতে পারছেন? এটা থিকনেসটা একটু বাড়বে, কিন্তু সাইজটা একই থাকবে। কিন্তু এতে করে সুবিধা হবে, তাদের একটা থেকে আরেকজন একটা কানেকশনটা ভেরি ফাস্ট হবে আর কি, অনেক এফিসিয়েন্সি বাড়বে। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। এরপর রেজ হ্যান্ড। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ডক্টর হাসান, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, নো প্রবলেম, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ফর আস্কিং দ্য কোয়েশ্চেন স্যার। এরপর আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে ইয়াসিন আরাফাত প্রীতম রেজ হ্যান্ড করেছেন।
please unmute yourself. আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম। স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে, তো সেটা হচ্ছে স্যার আমরা জানি যে নরমালি হচ্ছে এই যে ইয়াগুলা আপনি যেটা বলেছেন ওয়েফার গুলা স্যার নরমালি সিলিকন বল থেকে হচ্ছে প্রডিউস করা হয়। তো স্যার সিলিকন বল যেটা স্যার ওইগুলোতে ইউজুয়ালি পলিক্রিস্টালাইন সিলিকন থেকে আসে। সো তাহলে আমরা যদি সোলার সেলের কথা বলি, অ্যামরফাস সিলিকন সোলার সেল গুলো কি সিমিলার পলিক্রিস্টাল মানে একটা তো অ্যামরফাস আর পলিক্রিস্টালাইনের ডিফারেন্সটা তাহলে মানে কিভাবে হয় আর কি, মানে তৈরি করা যায়, পলিক্রিস্টালাইন করা যায়, অ্যামরফাস সিলিকনও তৈরি করা যায়, এভরিথিং কামস ফ্রম সিলিকন। কিন্তু ওখান থেকে হ্যাঁ ওয়েফারটাতে পলিক্রিস্টালাইন আসে, কিন্তু ওই পলিক্রিস্টালাইন সিলিকনকে যখন ফ্যাবে প্রসেস করা হবে দেন ইউ ক্যান মেক ইট অ্যামরফাস ওই প্রসেস স্টেপিং এর মধ্যে। মানে হ্যাঁ ওয়েফারটা আসবে পলিক্রিস্টালাইন ফাইন, কিন্তু ওখানে ফ্যাব প্রসেসের মাধ্যমে সার্টেন এরিয়া অ্যামরফাস করানো যায় থ্রু এ প্রসেস। বুঝতে পেরেছি। ওকে থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। এরপর নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে চ্যাট বক্সে দেখতে পাচ্ছি শাহরান আহমেদ, এমএসসি স্টুডেন্ট অফ ট্রিপল-ই ঢাকা ইউনিভার্সিটি। Shahran Ahmed, please unmute yourself and you can ask the question directly. ওনার প্রবাবলি মাইক্রোফোনে কোনো প্রবলেম হচ্ছে। স্যার কোয়েশ্চেনটা ছিল যে আই এম কারেন্টলি পারফর্মিং রিসার্চ ইন এক্সপেরিমেন্টাল ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স। মাই ফিল্ড ইজ টু সিনথেসিস bulk and nanomaterials on different purpose and characterize them. Now if I want to perform PhD in this field, that means in semiconductor industry, I guess, will it be possible? হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই পসিবল, কেন হবে না, অবশ্যই। পিএইচডির জন্য আপনি যে এরিয়াতে কাজ করেছেন ওই এরিয়ায় আপনি বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে খুঁজে দেখতে পারেন যে কারা ওই এরিয়াতে কাজ করে। প্রফেসররা ডিরেক্টলি ওই সমস্ত প্রফেসরের কাছে লিখলে ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন নিলে ওই লাইনে পিএইচডি করা যাবে। অবশ্যই অবশ্যই করা যাবে। থ্যাংক ইউ স্যার। এরপর জারিফ হোসাইন আরেকটি কোশ্চেন করেছেন। প্লিজ আনমিউট ইয়োরসেলফ। জারিফ হোসাইন। জি স্যার, আমার কোশ্চেনটা হয়তো বা একটু নোভিস টাইপের হতে পারে। তো স্যার আমি একটু কিউরিয়াস যে আমরা কারেন্টলি যদি আমরা অ্যান্ড্রয়েড বা অ্যাপেল আইওএস যেদিকেই তাকে, যে মানে বলা যায় যে আমরা ল্যাপটপের কাজটা অলমোস্ট আমরা মোবাইল দিয়ে করতে পারি, মানে এটা হলো বলা যায় যদি আমরা প্র্যাকটিক্যালি করতে পারি না। তো আমার কোশ্চেনটা হলো যে মানে দুইটা মানে একটা ল্যাপটপ এন্ড একটা মোবাইলের চিপসেটের মধ্যে বেসিক ডিফারেন্সটা কোথায়? যেমন আমরা ল্যাপটপের জন্য বলতেছি যে 5 ন্যানোমিটার বা তার ছোট করা আমাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ, যেখানে আমরা স্যামসাং অলরেডি 4 ন্যানোমিটার দিয়ে মার্কেট করতেছে। তো স্যার এই জিনিসটা যদি একটু ক্ল্যারিফাই করতেন। ইটস আ গুড কোশ্চেন, থ্যাংক ইউ। তো আসলে ব্যাপার হচ্ছে ফোনে আমরা করতে পারি হ্যাঁ, কিন্তু কি কাজগুলো করতে পারি? ওয়েব ব্রাউজিং, তারপরে পিকচার স্টোরেজ, রিলেটিভলি সিম্পল জিনিস। মানে আমি তো কোনো সেমিকন্ডাক্টর কোনো প্রজেক্ট তো করতে পারবো না, রাইট? কোনো কম্পিউটেশন হাই সফটওয়্যার ইউজ করে অ্যানালাইসিস করতে পারবো না, রাইট? যেগুলোতে আমার অনেক ধরনের হাই কম্পিউটেশন দরকার হয় সেটা করতে পারবো না। এটা জাস্ট লাইক আমার ডেইলি লাইফে অথবা যেই সমস্ত জিনিসগুলো আমার দরকার সেগুলো আমি করতে পারবো। ভেরি সিম্পল ওয়ার্ক, রাইট? তার জন্য আমার কোনো হাই স্পিড অথবা লো হাই স্পিড ডিভাইসের দরকার নাই। হ্যাঁ, যেটা দরকার আছে যে লো পাওয়ার কনজাম্পশন। কারণ আমি স্মার্টফোনটা সবসময় হাতে রাখবো, রাইট? আমি চাবো যে আমার একবার চার্জ দিলে সারাদিন যেন চলে, রাইট? সো লো পাওয়ার ডিভাইস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেলফোনের জন্য, স্মার্টফোনের জন্য। তারপরে গ্রাফিক্স ইজ ইম্পর্টেন্ট, রাইট? আমি যেই ছবি তুলবো আমার পিকচারটা যেন ভালো হয়, ক্যামেরাটা ভালো হতে হবে, রাইট? সেটা ইমেজ প্রসেসিং তো ভালো হতে হবে। সো দোজ আর দ্য কাপল অফ থিংস ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু আমাকে ম্যাটল্যাব দিয়ে কোনো প্রবলেম সলভ করতে হচ্ছে না, রাইট? অথবা আমাকে কোনো হিউজ প্রজেক্টে যেটা দিয়ে সিমুলেশন করতে হবে সেগুলো আমি করবো না। সো ওই যে কমপ্লেক্স জিনিসগুলো যেখানে জটিল একটা কম্পিউটেশন করতে হবে, ওই কাজগুলো করার জন্য আমাকে হাই পারফরমেন্স ডিভাইস লাগবে। এটাকে বলে পারফরমেন্স। হাই পারফরমেন্স ডিভাইস মানে যেখানে আমাকে অনেকগুলো কাজ ইন প্যারালাল করতে হবে, তাড়াতাড়ি করতে হবে। তো সেখানে স্পিড একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার।
সেই স্পিড বাড়ানোর জন্য আমার ট্রানজিস্টরকে ডাবল করতে হচ্ছে, ট্রানজিস্টরকে আমাকে ছোট করে নাম্বার অফ ট্রানজিস্টর ডাবল করতে হচ্ছে, অথবা মাল্টিপল চিপ দিয়ে প্যারালাল প্রসেসিং করতে হচ্ছে। সেইগুলো লাগবে ল্যাপটপে, রাইট? সো একটা ল্যাপটপ থাকলে আই ক্যান ডু এনিথিং। প্রাইমারিলি আই ক্যান ডু কম্পিউটেশন, আই ক্যান ডু এনিথিং পসিবল। সো ল্যাপটপের যে প্রসেসরটা সেটা অনেক 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 বেশি পাওয়ারফুল প্রসেসর ইন টার্মস অফ স্পিড, ইন টার্মস অফ প্রসেসিং ক্যাপাবিলিটিস, রাইট? বাট অ্যান্ড্রয়েড কিংবা অন্যান্য সেলফোনে যেগুলো করা হচ্ছে সেই চিপগুলো ততটা না, বিকজ দে আর নট, ওইটার নিড নাই আমার, ওটার দরকার নেই, রাইট? ইয়া, জি স্যার, গট দ্য অ্যান্সার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। এরপর রেজ হ্যান্ড করেছেন দেখতে পাচ্ছি এমডি সাইদ পারভেজ। প্লিজ আনমিউট ইয়োরসেলফ এন্ড আস্ক দ্য কোয়েশ্চেন। আপনার কাছে আমার প্রশ্নটি হচ্ছে, যদিও স্যার আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে আসলে এটা ব্যয়বহুল বা হয়ে যায়, কিন্তু আমরা যেহেতু আমাদের দেশ থেকে এখন মানে হাইটেক ইন্ডাস্ট্রি গুলো গ্রো করছে বা ইলেকট্রনিক্স সেক্টরটা, তো আমাদের এইখানে স্যার আইসি নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে স্যার প্রধান প্রতিবন্ধকতাটা কোথায় স্যার? আমাদের দেশে মানে ফ্যাব্রিকেশন ফ্যাসিলিটি, সেটা কিসেতে কাজ করাটা আবার একটু বলো। জি স্যার। আচ্ছা, সো ফ্যাব্রিকেশন ফ্যাসিলিটি কিন্তু খুব একটা এক্সপেন্সিভ ফ্যাসিলিটি, নাম্বার ওয়ান, রাইট? আমি বলছি যে অ্যাটলিস্ট $10 বিলিয়ন লাগে একটা ফ্যাব এস্টাবলিশ করতে। তারপরে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে মেইনটেইন করা, মানে এটাকে কন্টিনিউয়াস মেইনটেনেন্স, সো এবং এই ইকুইপমেন্ট গুলোকে আনা, ইনস্টল করা, রাইট? ইটস এ হিউজ ডিল, এক একটা ইকুইপমেন্ট মিলিয়ন ডলার। সো তাতে করে মানে সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি ইনভেস্ট করার পিছনে তো কিছু কারণ থাকে, যে হ্যাঁ আমি এই প্ল্যান্টে করব। তো বাংলাদেশে যদি ওরকম ইনফ্রাস্ট্রাকচার করা যায় তাহলে অবশ্যই সম্ভব, অসম্ভব কিছু নাই। লাইক চায়নাতে তো ফ্যাব আছে, তারপরে মালয়েশিয়াতে, ইভেন ইসরায়েলে, রাইট? পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ফ্যাব আছে। সো এক্সকিউজ মি, বাংলাদেশে যদি ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি হয়, তারপরে ওখানে এক্সপার্টাইজ তৈরি হয়, এবং যদি ইন্ডাস্ট্রি, বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিগুলো ভ্যালু দেখে, তাহলে অবশ্যই করা যাবে। ভ্যালু মানে হচ্ছে প্রথমত যে আমাদের এখান থেকে যদি কম খরচে গুড ব্রেইন পাওয়া যায়, এক্সপার্ট পিপল পাওয়া যায়, তাহলে ইনভেস্ট করবে, রাইট? দ্যাটস দ্য অনলি রিজন। নাহলে জাস্ট লাইক দ্য আদার সেক্টর, সে গার্মেন্টস সেক্টর অথবা অন্যান্য ফিশারিজ, এই সমস্ত জায়গায় বাইরে থেকে ইনভেস্টমেন্ট কখন আসবে? যখন আমাদের দেশ থেকে প্রফিট পাওয়া যাবে, রাইট? সো এই সেমিকন্ডাক্টর সেক্টরে যদি প্রথমত স্কিল থাকতে হবে, দ্বিতীয়ত এখানে থেকে প্রফিট তৈরি করতে হবে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করতে হবে, রাইট? ফ্যাব কিন্তু 24/7 চলে, 24 আওয়ার্স ফ্যাব চলে, রাইট? কোনো কারণে কোনো দিন যদি একটা কিছু বন্ধ হয়ে যায়, দ্যাটস এ প্রবলেম, দ্য হিউজ লস ফর ইন্ডাস্ট্রি। ইভেন যদি কাপল অফ আওয়ার্স ফ্যাবটা বন্ধ থাকে, একটা হিউজ লস। সো ওই ধরনের কমিটমেন্ট, ওই ধরনের ইনফ্রাস্ট্রাকচার থাকতে হবে, যে তো ওরকম যদি করা যায় তাহলে অবশ্যই বাইরে থেকে আসতে পারে, রাইট? But I think you have a lot to do for that. থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা কি স্যার আরো কিছু কোয়েশ্চেন নিতে পারি? আমরা কিছু রেজ হ্যান্ড দেখতে পাই। Sure, go ahead. হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ স্যার। এরপর রেজ হ্যান্ড করেছেন মোহাম্মদ মাজিদুল গনি সিয়াম। প্লিজ আনমিউট ইয়োরসেলফ। আচ্ছা স্যার, দুটো ব্যাপার। একটা হচ্ছে গিয়ে আপনি তো বললেন যে আমরা হচ্ছে গিয়ে এই একটা ওয়েফারের মধ্যে অনেকগুলো চিপের মানে আইডেন্টিক্যাল মডিউল হচ্ছে গিয়ে প্রিন্ট করি, তারপর সেখান থেকে কেটে আলাদা আলাদা করে এরপরে বিভিন্ন চিপে আর কি সেগুলো ইনস্টল করি আর কি। তো এই ক্ষেত্রে এই ওয়েফারে প্রিন্টিং প্রসেসটা এক্স্যাক্টলি কিরকম? কারণ এটা তো অনেক ছোট, তো মানে এটা একটু যদি সহজ ভাষায় বলতেন, এটা আমার একটা প্রশ্ন ছিল। আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে গিয়ে
যে এই ফ্যাব্রিকেশন প্রসেসটা যেহেতু আমার মনে হচ্ছে যেটা অনেক জটিল আর কি, তো এমনকি কখনো এটা কি নর্মালি একটা মানে একটা ট্রানজিস্টরকে স্কেলিং করার সাথে সাথে এটাকে মানে দুইটা কি প্যারালালি আগাইছে, নাকি এমন কি কখনো হয়েছে যে ট্রানজিস্টর স্কেলিং করা পসিবল হয়েছে কিন্তু অত ছোট একটা ট্রানজিস্টর ফ্যাব্রিকেট করা এখনো ওইরকম হাই টেকনোলজি এখনো তৈরি হয় নাই? তো এটা কি কখনো হয়েছে নাকি সবসময় দুইটা প্যারালালে আগেছে, যে ট্রানজিস্টর স্কেলিংও করা গেছে এবং ওইটাকে প্রিন্ট করার কেপেবল টেকনোলজিও এই মুহূর্তে আমার কাছে আছে আর কি? দুইটা প্রশ্ন ছিল আর কি। বুঝতে পারছি, থ্যাংক ইউ। প্রিন্ট করা, প্রথম প্রশ্ন যে প্রিন্ট করা এটা কেমন জটিল কিনা, হ্যাঁ অবশ্যই জটিল। প্রিন্ট, আর এটা ঠিক প্রিন্ট করে না, এটা আমি সহজভাবে বলছি যে প্রিন্ট করা হয়। আসলে এটা হচ্ছে যে প্রথমে হ্যাঁ একটা ছাপ ফেলা হয় যে এইভাবে ট্রান্সফার হবে, কিন্তু তারপরে ওর মধ্যে অনেক কিছু প্রসেস করতে হয়। ছাপ ফেলা হলো মানে কি, একটা একটা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের মধ্যে হয়তো মোর দেন 10 মেটাল লেয়ার আছে, রাইট, কানেকশন আছে। তারপরে এখানে 1 বিলিয়ন ট্রানজিস্টর আছে, তখন 1 বিলিয়ন ট্রানজিস্টর একটার সাথে একটা কিভাবে কানেক্টেড, পুরো জিনিসটা ছাপ ফেলা হবে। কিন্তু ছাপ ফেলানোর পরে কি হবে, ওই মেটাল যে সমস্ত লাইন হবে সমস্ত লাইনগুলো কপার দিয়ে ফিল করতে হবে, রাইট। তারপরে ট্রানজিস্টরের গেট তৈরি করতে হবে, ট্রানজিস্টরের উপর গেট অক্সাইড এখানে আছে করতে হবে, সোর্স ড্রেন তৈরি করতে হবে, কোনোটা এন টাইপ ম্যাটেরিয়াল হবে, কোনোটা পি টাইপ ম্যাটেরিয়াল হবে, পিএন জাংশন তৈরি করতে হবে, রাইট। অনেক রকমের ব্যাপার, এটা শুধু জাস্ট প্রিন্ট করা না। তো এইটা খুবই ভেরি ডিফিকাল্ট একটা প্রসেস স্টেপ, দ্যাটস হোয়াট ফ্যাবের ভিতরে ওটাই করা হয়। এবং আমি বলছি যে কাপল অফ 100 প্রসেস স্টেপস ইনভলভ এটা তৈরি করতে। এবং একটা প্রসেস স্টেপে যদি একটু গন্ডগোল হয়, ধরো টার্গেট হচ্ছে 10 ন্যানোমিটার, তার জায়গায় যদি হয়ে গেল 9.6 ন্যানোমিটার, তাইলেই কাজ করবে না। 10 ন্যানোমিটার থেকে 9.6 ন্যানোমিটার কত, মানে কত চেঞ্জটা ভেরি মিনিমাল, রাইট। এবং একটা টুল সেটা করছে শুধু কি ওয়ান্স একবার দুবার করছে না, লাইক থাউজেন্ডস টাইম দিনের মধ্যে করছে অনবরত। হ্যাঁ, ওই রেজলিউশনটা যদি মেনটেন না করতে পারে তাহলে কিন্তু ডিভাইস ফ্যাব্রিকেট হবে না। সো ওরকম ম্যানুফ্যাকচারেবিলিটি থাকতে হবে, ওরকম টাইট প্রসেস কন্ট্রোল থাকতে হবে যাতে করে এগুলো ফ্যাব্রিকেট করা যায়, রাইট। তো ইটস নট ইজি অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ, আর আরেকটা হচ্ছে কোশ্চেন ছিল যে এই ট্রানজিস্টরকে একই সাথে 5 ন্যানোমিটার ডেভেলপ হচ্ছে এবং একই সাথে ফ্যাব্রিকেট হচ্ছে কিনা। তো ঠিক ক্লিয়ারলি বুঝি নাই, বাট যতটুকু বুঝতে পারছি কোশ্চেনটা যে হ্যাঁ, দুইটা প্রসেস কাজ করে। একটা হচ্ছে R&D, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট চলে, যে হ্যাঁ আমি একটা ট্রানজিস্টরকে বানানো সম্ভব কিনা 5 ন্যানোমিটার অর লেস ফর এক্সাম্পল, সেটা একসাথে চলতে থাকে। কিন্তু প্যারালালি যেটা চলতে থাকে সেটা হচ্ছে প্রোডাকশন ওয়ার্দি, যেটা আমি তৈরি করে ফেলেছি। সে 10 ন্যানোমিটার আমি অলরেডি তৈরি করে ফেলেছি, এখন আমি 10 ন্যানোমিটার আই উইল পুট ইন দ্য প্রোডাকশন। এবং ওটা এভরিডে ওয়েফার তৈরি হচ্ছে, ডিভাইস তৈরি হচ্ছে, বিক্রি হচ্ছে, পাঠানো হচ্ছে কাস্টমারের কাছে। বাট পাশাপাশি নেক্সট জেনারেশন নেট ট্রানজিস্টর রিসার্চ চলছে ল্যাবে। হ্যাঁ, এরকম হয়, এইভাবে চলে আর কি। রিসার্চ এফোর্ট এন্ড ম্যানুফ্যাকচারিং প্যারালাল চলতে পারে। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে যে যারা আমরা আমাদের মধ্যে যারা 3rd ইয়ার বা 4th ইয়ারে আছে, তারা যদি এই সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রিতে মানে যাওয়ার জন্য এসপায়ারেন্ট হয়, তাহলে এই লেভেল থেকে মানে কিভাবে অ্যাকচুয়ালি প্রিপারেশন গুলো নিতে পারে, যেটা পরবর্তীতে হয়তো অ্যাডভান্টেজ পাবে? শিওর, এটা অফকোর্স এই কোশ্চেন আনসার দেওয়ার জন্য তোমাদের ফ্যাকাল্টি লেভেলে তো অনেকে আছেন যারা আমেরিকায় অনেকদিন কাজ করেছেন, রাইট। সো ইউ ক্যান গেট দ্য অল দ্য ইনফরমেশন ফ্রম দেম অলসো। তারা এই প্রসেসের মধ্যে দিয়ে এসছে, সো তারা অফকোর্স অনেক ভালো অ্যাডভাইস দিতে পারবে। তবে আমার তরফ থেকে আমি যেটা মনে করি, হ্যাঁ 3rd ইয়ারে উঠে যদি মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ আমার এই লাইনে ইন্টারেস্ট আছে, তাহলে পড়াশোনা করা দরকার। মানে এখন তো ইন্টারনেটের কারণে সবকিছু অ্যাভেলেবল, রাইট। আমাদের সময় হয়তো আমরা ইনফরমেশন গুলো পেতাম না, কিন্তু এখন অনলাইনে গেলেই এই যে আমার আজকের প্রেজেন্টেশনে যে ইনফরমেশন গুলো, এগুলো তো অল আর অ্যাভেলেবল অনলাইন। ইট ইজ জাস্ট
জিনিসগুলোকে অ্যাকিউমুলেট করে একটা বিগ পিকচারটা মাথায় থাকলেই হয়। তো সবকিছু যে কোনো কিছু জানতে গেলেই এভরিথিং অনলাইনে আছে, ইউটিউবে ভিডিও আছে, রাইট? সো এগুলা দেখলে একটা আইডিয়া হবে যে কি কি জিনিস কোথায় কি হচ্ছে, রাইট? নাও একাডেমিক্যালি ফর্মালি আগাতে গেলে অবশ্যই যে আন্ডারগ্রেডে যে সমস্ত কোর্স অফার করা হয় সেগুলো নিতে হবে। মাস্টার্স করার জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে আমেরিকায় অথবা ইউরোপে, যেখানে সেমিকন্ডাক্টর রিসার্চ হয়। সো ওই মাস্টার্স করার সময় বোঝা যাবে যে হ্যাঁ এই লাইনটাতে আমার কেমন ইন্টারেস্ট, রাইট? তারপর আরো বেশি ইন্টারেস্ট হলে পিএইচডি করলে দেন ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ফর সেমিকন্ডাক্টর জব, রাইট? আমার মনে হয় এইভাবে, কিন্তু নলেজটা কিন্তু সব জায়গায় অ্যাভেলেবল। এটা নট নেসেসারিলি যে একটা পেপার পড়তে হবে IEEE থেকে, এটা যে কোনো জায়গায় ইন্টারনেটে সার্চ দিলে, ইউটিউব ভিডিওতে গেলে যে কোনো বিষয়ের উপর এখন অনেক ওভারভিউ আছে, অনেক কোর্স পাওয়া যায়। লাইক অনলাইনে ফ্রি কোর্স অফার করে MIT থেকে। আমি জানি না তোমরা জানো কিনা, MITর ফ্রি কোর্স ডেক আছে অনলাইনে। অনেক বড় বড় ইউনিভার্সিটি তাদের বিভিন্ন লাইনে ফ্রি কোর্স অফার করে, সেগুলো অনলাইনে গিয়ে যে কেউ করতে পারে। আর যোগাযোগ রাখা, মানে বাংলাদেশিরা যে যেখানে আছে তাদের সবার সাথে যোগাযোগ রাখলে দে ক্যান গাইড ইউ। লাইক আমাকে আমার পার্সোনাল ইমেল অ্যাড্রেস নিয়ে আমাকে ইমেল করলে আমি খুশি হব। মানে এনিবডি ক্যান ইমেল মি যে হ্যাঁ আমি এই ব্যাপারটা কি করব, কোথায় অ্যাপ্লাই করব, অথবা কি জানতে গেলে কি করতে হবে, রাইট? বাংলাদেশের থেকে তো অনেকেই বাইরে আসছেন, সো দে অল ক্যান হেল্প। হ্যাঁ, আমাদের একটা বিশাল সুবিধা আছে, আমাদের বাংলাদেশিরা কিন্তু আমেরিকায় বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক বিভিন্ন জায়গায় অ্যাক্টিভ, রাইট? অল ডোমেইনে, শুধুমাত্র সেমিকন্ডাক্টর না, VLSI ডিজাইন থেকে শুরু করে বিভিন্ন এরিয়াতে তাদেরকে যদি যোগাযোগ রাখা যায়, ওটা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার, দ্যাটস গ্রেট। আসলে আপনারা হেল্প করলেই তখন অ্যাকচুয়ালি আমরা মানে ইন্সপিরেশনের সাথে সাথে গাইডেন্সটাও সেটাই ইন্সপায়ারেশনটা একটা দরকার, গাইডেন্সটা তো অবশ্যই দরকার। ইন্সপায়ারেশনটা হচ্ছে বড় আর কি। এই যে প্রেজেন্টেশনটা একটা প্রেজেন্টেশন শুনলে তখন ওটা ভালো লাগে, রাইট? যে হ্যাঁ কিরকম একটা পিপল ক্যান ড্রিম, কিন্তু ওই জিনিসগুলা একটু জানার জন্য চোখ কান খোলা রাখতে হবে আর কি। স্যার আমরা আর একটা কোশ্চেন নিতে পারি, আই গেস চ্যাট বক্সে আছে। অনিক মাহমুদ কোশ্চেন করেছে, ইউ ক্যান আনমিউট ইউরসেলফ এন্ড আস্ক দ্য কোশ্চেন ডিরেক্টলি। অনিক মাহমুদ। ওর মনে হয় নেটে একটু প্রবলেম হচ্ছে। তার কোয়েশ্চেনটা স্যার চ্যাট বক্স থেকে আমি পড়ছি যে why is ARM, a mobile phone chip designer known better for its efficiency, suddenly designing chips capable enough to be used in the biggest supercomputer in the world? হ্যাঁ, তার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে এর পেছনে সিক্রেটটা কি হতে পারে? বুঝলাম না, আবার একটু বলো, মানে ওয়াইজ প্রথম দিকটা মিস করেছি। ARM এর কথা বলেছে যে তারা মোবাইল ফোন চিপ ডিজাইনিং এর জন্য পরিচিত ছিল, সো সাডেনলি ওরা দেখা যাচ্ছে সুপার কম্পিউটারের জন্য চিপ ডিজাইন করছে। তো এই গ্রোথের পেছনে কি সিক্রেট থাকতে পারে? না, এটা তো অনলাইনে সার্চ দিলে জানা যাবে, বাট ইন এ নাটশেল হচ্ছে যে আর্ম একটা টেকনোলজি, আর্ম একটা নট এ টেকনোলজি, হচ্ছে আর্কিটেকচার, রাইট? আই মিন ওরা একটা ওয়েতে ডিজাইন করতে পারে মাইক্রো প্রসেসর, রাইট? সো সেই ওয়েতে আগে প্রাইমারিলি ওই ফোন ওগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ইটস ভেরি পাওয়ারফুল ওয়ে অফ ডিজাইন। অপটিমাইজেশন করা, ডিজাইনের অপটিমাইজেশন ওই আর্মের মাধ্যমে অনেক এফিশিয়েন্টলি করা সম্ভব। এইটা এই জন্য ভেরি প্রমিজিং এটা। সেই জন্য সুপার কম্পিউটারের কথা যেটা বলা হয়েছে, হ্যাঁ, হাই কম্পিউটেশনাল অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ওই আর্কিটেকচারটা অনেক বেশি সুবিধা
এবং এটার অপটিমাইজেশন বলতে বোঝাচ্ছি যে একটা 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 কথা হচ্ছে পিপিএ, এটা পাওয়ার পারফরমেন্স এরিয়া। বেসিক্যালি আমি যদি একটা চিপ থেকে পারফরমেন্স বেশি পেতে চাই, দেখা যায় যে চিপটা পাওয়ার বেশি খাচ্ছে, রাইট? এরকম হয় না যে আমার খুব স্পিডি ডিভাইস কিন্তু খুব লো পাওয়ার ডিভাইস, মানে ব্যাটারিও কম ইউজ করছে এবং খুব স্পিড দিচ্ছে, এরকম করাটা খুব টাফ, কারণ এগুলো প্রপোর্শনাল। বেশি স্পিড দিতে গেলে বেশি ব্যাটারি থেকে পাওয়ার নিবে। কিন্তু এগুলো সবকে অপটিমাইজ করা, সো দ্যাট আমি একটা লো পাওয়ার ডিভাইস পাবো, ভেরি হাই কম্পিটিশনাল ডিভাইস পাবো, হ্যাঁ, আবার স্মল ডিভাইস হবে। তো সেইটাকে বলে অপটিমাইজেশন। এবং ওইটা শুধুমাত্র সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস থেকে হয় না, ওইটা আমি কিভাবে ডিজাইন করলাম, মানে সার্কিটটা আমি কিভাবে ডিজাইন করলাম, সার্কিটের আর্কিটেকচার, তার উপরও ডিপেন্ড করে। এবং দেখা গেছে যে ওই আর্মের ডিজাইন থেকে এই অপটিমাইজেশন গুলো অনেকখানি এফেক্টিভ, এবং ওই জন্যই দে আর ভেরি কম্পিটিটিভ। থ্যাংক ইউ স্যার। তো আই গেস আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন নেই। তো আমরা আমাদের আজকের ইভেন্টের লাস্ট সেকশনে চলে এসেছি। স্যার, ইফ ইউ কাইন্ডলি অ্যালাউ মি, আমার স্ক্রিনটা একটু শেয়ার করতে চাচ্ছি। শিওর। স্যার, I can stop share. Screen করতে পারো, 1 second. Yes, okay. স্যার, আমাদের পক্ষ থেকে একটা স্মল টোকেন অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন আপনার জন্য প্রিপেয়ার করেছিলাম। আমার স্ক্রিনটা কি স্যার দেখা যাচ্ছে? ধন্যবাদ। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার, আপনার সময় দেওয়ার জন্য। আমরা অনেকখানি টাইম নিয়ে নিয়েছি আপনার। থ্যাংক ইউ সো মাচ। জানানো আর কি, মানে আমাদের দেশের ছেলেরা যে এত কৌতূহলী, রাইট? মানে এবং তাদের কিন্তু অনেক পটেনশিয়াল বাংলাদেশে। আমাদের বাংলাদেশের ছেলেরা আমেরিকায় এসে, বাইরে এসে তারা অনেক কম্পিটিটিভ এবং অনেক 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 পটেনশিয়াল, রাইট? তো আমাদের একটু গাইডেন্সটা দরকার, এটাই। কিন্তু একটু গাইডেন্স পেলে দে ক্যান ডু এ লট। তো এই জন্য আমি যখনই সুযোগ পাই তখনই একটু ইউনিভার্সিটি গুলোর সাথে গিয়ে একটু যোগাযোগ করি আর কি, কারণ কিছু না কিছু বললেও সেটাও অনেকটা কাজে লাগে। যদিও ইন্টারনেটে এখন অনেক কিছু জানা যায়, তারপরেও মানে নিজের মুখে শুনলে অথবা একজন কেউ যে কিনা অ্যাকচুয়ালি এখানে কাজ করে, সেটা অনেক বেশি ইন্সপায়ারিং। তো এই জন্য আমি বাংলাদেশে যখন যাই তখন একটু যোগাযোগ করি। আর এখন তো ওয়েবিনারের কারণে অনলাইনেও করা যায়। But the goal is just to inspire people. আর যদি আমি আমার পার্সোনাল ইমেল অ্যাড্রেসটা তোমাকে দিয়ে দিব, তুমি ইউ ক্যান ডিস্ট্রিবিউট, রাইট? এবং যে কেউ যদি যে কোনো ধরনের কোয়েশ্চেন করলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে হবে, আই এম ওপেন, কোনো অসুবিধা নাই। ইন ফিউচারে যদি আরো কোনো ব্যাপারে কোনো হেল্প লাগে অথবা ফার্দার কোনো যদি প্রেজেন্টেশন অথবা সেমিনারের যে কোনো ব্যাপারে, ইফ এনিবডি ইন্টারেস্টেড, আমি অলওয়েজ পার্টিসিপেট করতে ইচ্ছুক, কোনোভাবে না কোনোভাবে জাস্ট হেল্প করা আর কি। বাট এটা পুরো অনুষ্ঠানটাকে অর্গানাইজ করার জন্য আমি সবাইকে ধন্যবাদ। আমার সাথে ডক্টর স্বর্ণালী ইসলামের সাথে যোগাযোগ হয়েছিল, তারপরে ডক্টর মাইনুল, তারপর তুমি, রাইট? সো এভরিবডি ডিড এ লট। সবাইকে আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমাদের ডক্টর স্বর্ণালী ম্যাম, তো অনেক ধন্যবাদ আপনার সাথে আমাদেরকে কানেক্ট করিয়ে দেওয়ার জন্য। ম্যাম শুরুর দিকে আমাদের সাথে ছিলেন, বাট লাস্টের দিকে এসে লিভ নিতে হয়েছে। তো সেই সাথে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে আজকে জয়েন করার জন্য। আশা করছি আমাদের নেক্সট ইভেন্টে আবার সবার সাথে দেখা হবে। ততদিন পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের ইভেন্টটা আমরা তাহলে এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এটা কি রেকর্ডিং করা হয়েছে, রাইট? সো রেকর্ডিংটা আমার সাথে শেয়ার করা যাবে? হ্যাঁ, আমরা রেকর্ডিং করেছি। আমরা হচ্ছে স্যার আপনাকেও মেইলে পাঠিয়ে দিব রেকর্ডিংটা, আর সবার সাথে শেয়ার করে দিব।
ওকে, রেকর্ডিংটা। ঠিক আছে, আমাদের ইউটিউব চ্যানেলেও আপনারা চাইলে রেকর্ডিংটা দেখতে পারেন। ঠিক আছে, Thank you, আমাকে sir. লিঙ্কগুলো একটু পাঠিয়ে দিও। হ্যাঁ, আচ্ছা, জি Thank you, স্যার, sir. আসসালামু আলাইকুম। পাঠিয়ে দিন। ওকে, ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকবে। ওকে, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, খুদা হাফেজ।